Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine asama kia mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamgoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Dianah Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Umurubuli kubwatia na bokorigirirwa na kio muntu. Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Eretariane Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatina. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asini ya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Kwa buli ubo marembanishin duwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti umuchobo songo. Kuse tuakiresime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagota abaruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero ba koira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ola sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ola asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenjira enkeranu chinse mu Chiamumbasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenjira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora eke korugia ito tonyara kwa bato gukora asenjira bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri
tuyakoba tugukorariria okorarikwa nyagusira asenchira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana malia. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ni Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Chumuligali mambiendengia na ndeto kwaligadia somoro belia Ensoko Bwakire na nemono litukorero lire ya Ijuma chitariki 12 mutinye goro yo gatano kabere mwancho muligali mwaka w'ikiri 2025 na mo Nairobi nigere chinsa 12 chitariki 11 anemono nabogoto tebya soberete ngaki Bwakire na nemono ni maetenga sorogongo rwitorugusi rwagusi bande batebira kambura gachakira kaba gakororekana kurende ngo gukwania asenchira yo bwikirano ngamasoge
na boigongo kwani nga itongo mwochochi na ayura nelinga itongo nogaya ase mambia bona somoro Ensoko Bwakire nigo tukwariganiretia mange gati yabo no kumanyinga ninki kegendreta maisaito nigara se chinse mochol kalau sobo cholio boke bwakorekanete litukuri bono bubali nigo bogendrete nanemono tonyarka bato kumanyinga ninki keli kegendrete ase emambia bono na boko ba kugukwana gocha agaiga se studio number itogere 0788666663 inere number ito studio asora rwibirengera boy gogenda se media YouTube bonyale ko bagotobekira ekerengera likiago elitonyarka bato kogenda sobwa monane mono nagotebiringa enerol koto kumanyanga yoberete elitonyarka bato gosuka gochibosio asenchira yobikirane kolende tindinje bweka se mambia bono nonde gaiga noyo minto okorokunga D nga gwagoge Bwakire bi innocent tongo nogaya aki lero kwanyora ba matembi yabagoge kwari kora mboli nga kigoro yaringe tumagocha lero twatanga ni igoro ntwarenga ngakinande ngiyaje teka naitenga ndore kalau go igo actually no narure mambi yabono matres tio kalau mbato balikorara bakora toro to koraro ikikore toropi okay ndara gateyorte muligerelie se mambi yabono Manjito mulgere na njitiga kwani mambi yabona ndausia sore no gusaba no kuyena kwani nga kwa bokiribya litkulia rero togoteba nga it's a soft friday litkulia nayo koboka onyare go kuyarigania ase guchaka kendi korende weka tunyare to wikira na semero mweto tunyare to gukora ariaganiri gonga anosia sore mambi yabona manjito mulgere tinkweba itkondi yo ndaibe innocent kunyori yo mulgere nga kere mambi akakwaboka inyoranga nenga kiende wetuma unyare ko gwikirania eganga yabo kero kwanyoranga kwabukire mu bire to igwetibia ko tibyanga karate makarayo korangiga orore usino bebiyo manchito mugere rende unyare ko gwetuma nawe ko ritkuria rero ni maitkura sorongori turagusi nari abange babwate amatanga nado cyane no gako omo sachuri obete gakora swa innocent tigantebe obete gakochererwa gagwete kurwe gari goro bagateba bagateba nandi nawo cherera twekera gwete timanye tiara tinento kiri maitenga nasiriti bugimo bwae mapinduzi naro chiritkuria igoro narentetwe okay koro nkendu ritkuria lero nkoeni bwale nabona roche innocent yani ingani yogo cyane ocyase yamate gento ndatebe Dianah semambia bono sechi amate chirichiwe tirobo kendo asemambia togo batei pole sana lakini ase bintu birituranyara ko batogotanga na batogotanga una wateba nga kwale ngol kalau nari ngori kalau narwita nganyara rende abasani bane ngo ndabari ko genda balariya ngo ndabari ore kalau nje nachita na bad company yayo ande ntubogole tikeni Esa ulwa aba basani sabadi company. Ate ntogenda takoligi bali twaroche barenge hooded babege techi mask bare korore kana bako yoga kirase kurende unagwatebire. Let's leave it there. Sure. Mangana lese gazeti rero igendo bagateba de chi headline chikorwana wancho muligili chi kense ya moya bambia obange ororega gazeti ngichichabireta asabangana mamwamu agateba newsroom ichine chinga kichiabo bakoligia the best headline achichi kera chetri chitake komine sana semambia bono na batebito tete komanyanga yoberete namba ito studio gere 07 isano nemo isato igo isano nigo chiri isano nemo nigo chiri isano no mwali okoreli isato 0788 666663 0788666663 inere namba ito studio asogo twakira esimi bono mambingo bwata tole etokegoli chisemo chia muoroni otokegoli chisemo chia Kisumu ogatoka Nyamira ogatoka Kisii gaiga Nairobi ose Kajiado nabo batatebya semambia bono Dianah tigandara igwoyo nkiaga teba aigura no uyubur kalao ngagi kamati Bwakire naikira iga na nyorire Dianah bande bnul kala gorwa no agorugorwa ni ndutoro
Pole ni ngoyo rayalete. Pole ngwante beti by the way. Okay. Okay. Biamano, turababere batatu. Chaka ndikara kwa China. Okay. 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 Okay, asante. Asante sana mbiyamano sana kuruwa sechinse samba na ndama ene musoliwe usuikire gaigateba good morning Diana na Innocent Kirandenis aka musoliwe su agateba no ali chinse mujirichia na kuru City Salams Club agateba goikaga chuba Seitoni kondani na ndagateba asumurubeli Ensoko Bwakire egati yabali babere bagoso asema mbiyabano na agatebye namba 8 studio nigere 0788666663 elitonyara kaba togo kwana totebinga ningolyo gutura sema mbiyabano buna na agatebiri chetri chitaiko 15 isato maiga ichinsa 12 Diana kera togendete kuligerelia ambangana ali ale kurwol kalau asema mbiyabano na bumuligerelia raga nigotaka kumanya update ngikegendre tororo togendete kubeka maiso togotebinga ningi kelikia berege okolekana kulende umurwaniriri bwekia magia DCP okurunga Sami Douglas Kamau Ngodho nigo bonagendete guchingira ububuibwaye bwokobwa ekirugo kyobujumbe asensemeyo ya Ol Kalau ase mwanchumuligeri egotebekananga nigo bone ekyumbe kya IBC gya kolire konyora ama chibu korwa ase chichinse mojo go polling station emiyemo emerongene na inye aswagotebanga naboigo nigo bakolire ko bakoyatuka amachibu ayo nabona mwanchumuligeri ngange bare bakokora okoralia kolikwa bene na nimono mwanchumuligeri ngikilike babateba wekira boniga umurwaniriri wekyameki gya DCP kurunga Sami Ngodho nigale bono igane chikura chiribu emerongetato na isano chiminye emerongene mwanchumuligeri gabwate chikura chiribu emerongetato na isano chiminye na merongene kera mwanchumuligeri watebanga Samuel Muchina Nyaganere uyule bwekyama kya United Democratic Alliance UDA na rabwate chikura chiribu sano chiminye na meronge 5450 unaboigo mwanchumuligeri uyo kurunga engineer Wilson Kiwa bwekyama kya Jubilee na Steven Wanyoike bwekyama kya NLP Timothy Kariuki nigo bonsi pia sobuamo kera chikura cyabo chikobe kwa sobuamo banyara ko bakotwara chikura chikuru kwa indoche gaiga uyo umungwana wa Jubilee gabwate chikure emia ya mone 54 164 uyo kuruko Steven Wanyoika bwate chikure 55 na isano isato na isano 85 naboigo uyo kurunga Timothy Kariuki bwekyama kya PRM nera gatwara chikura 45 niko bagendete ko bakoligerelia machibu ayo ase skuru ya momwa nchumuligerelia kurunga Ol Kalau secondary school agwo no koralia kolia ko chikoba bakoralia mojumbe o chikoba gakwera baga lia okora enseme bunge go chikoba go kolekana asobwango igo mwa nchumuligerelia sekoligerelia na matokeo abaire gakoleta abanta bange ase chinkwana Diana political analysts bona bange abagendete kobana lire lia siasa kolede oise kuligerelia oise kwagende se tweet page yomura omokonyi bumuraibwense okurunga Kithure Kindiki professor naroche nabegete post magoroba kera amatokea yu ariko bakagoswa litangani ni gondo chegaiga agoteba nechinga kichindonge choko nyara kwa bakoligerelinga kibago chikoba bakobeko egosori yabo bosi atenga good time to engineer the game all together kulende gaiga a message nere gaiga begete yarenge chinsa ikomichi aitire ekera
kurigeli kurugoro igo kuru around ya bege twange sambiri ya botuko asale goteba mbere North 1 Ol Kalau 1 awata final match igo erosori chikobage ko gosori guchitariki 10 nabo igo mutinyo gatano gatatu mwaka bwechirubere 2025 na ibere igo ise kurigerera nabo kurigerera ngaki abo bochori obwarenge nabo igo akanyara ko baga kumutomera ujumbe yo kumuganira imbi ya mono Sammy Douglas waweru yo atabanga asobu bwibuaye bwa o bochori bakobwa koleka n'ichinse mu Ol Kalau asagotebanga n'ichinga kicho kobeka abakenya asobwamo tagete tuligererie inki umweshimiwa His Excellency Okurukunga Rigathi Gachagua uyoro muraibwe kiama gia DCP aberega kulika kururitu kuri igoro gekogera ekera to kuligera liboigo nekiminano bagotebanga nigo kiarenge kyo ogokorige ntuge kurukwa gupima na chingu asenseme ya Mount Kenya bakoeroka West indochega iga murai bwikiama gia DCP Rigathi Gachagua se umtandao ye Facebook wekaranda ganyo mu director nera gakona kuligira nti message chicho anyara kabagago display ngikilia tebire litanga nabegete bichaga teba tukutana Ol Kalau na ndaga teba thank you nindo chega igabegete omo bunge wensemo ya kipipiri ogoro kwanjiku muhia akabebeka ebicha yo omo senator Okurukunga John Medhu na boigo nabegete nabegete bicha ya Sammy Douglas kama waweru oyibono gatebeka na the man of the moment na boigo nerengo tebalenga nkogendale litukulia rero gokwakira abamenyi Ol Kalau mbiya mono na mono gentonkere ntagetengo tebie kwanya taraikira achego kwanera igoro yegento gekoro kwa obochori obu message nerali gete yarenge kera chikura cyare ko bachigokorekana naro kino nyede ni situmbire nali gete message actually yaro lengo mutangane kero kurigere Dianah ndaraira na page ya Rigathi Gachagua kari tumu direct tugakonyora message ina bagakwelika akwebeka sesi akwebeka sembeo oyeligerelie aligete my good people of Ol Kalau ngabantu bamintaba ya Ol Kalau se abateba endemero ya JM Kariuki asaba tata baito bali banyartuko bago itu asesegi baraire mbiyugora maisaino asemambi ya bono muligerelio rosana rwa badea asagoteba oyo guruku field marshal Dedan Kimathi araire nande asagotebeka nabetega kora abaruaniriri bali babete bakurwana na kurusia abakolonia sense ya Kenya na kubarusia sobuli mu bwabo ngokwa narenga intwe nabachokoro ba mau tigatwiranie esika abantu baito emwe bitali getebige sana litukuligoro akanyara kabaga ko bakwanera akabatebia na baira makwani na ndaka batebi na abasabeire kindigereti umu igetunukia Mount Kenya yarenge message entambe sana message ye kera yeligete kera naligereti chibichabegete yale gotebanga yale gokwana volumes Mount Kenya lakini kero umukonyi bo murai wensa tebete innocent wani mbere na Ol Kalau Rigathi amini Kithure Kindiki mukonyi bo murai Kithure Kindiki atebetenga neyeme mokoranga abantu ababere mbari guchukunyara bakwegeneka mbere North ekiama gia Democratic Party nkiabege tomurwaniriri ororo ekiama kia UDA gekaira kirugekyo mbere North ekitokarora abuno umukonyi bumurai bwesa akorete campaign Professor Kithure Kindiki bono gagoteba bulia kera twabakorete mwari we akigikuba tukaira na inu mwirirobo ege mugere yema Wanda bachkwegene ka innocent amabuli na mange abarende amabuli na manga roro egentokeria Kongo kiwe mwaki kura none yogusi unpredictable boni gamambia wakiro mo ishimiwe simyo murangeli ngo mwana ominto ngakikwabo kire igonyi gweto mubere bobe kwari gontomere bese chiere je gitari otebidaye bweka abanye bantu mbale baragirete nandu bari Kalau lakini ni innocent egentokeria narorire okoranga abananchi around here nigo bamwire okorana barobo ibintu byabo tali tangani chikurangwa kuchire n'ibintu bitatu na igwete igoro mu rwaniryo yo malenge yale gototebye studio gwa kuchire na emotions
gwakuchire ne perception ya abantu baroche bintu nabo igo gwakuchire ne nchira abantu bakumanye taibwe komanya mura ko mai taibwe komanya nabera atoke mbakumanye tiba gwakire chikura kwata balenga omuraibwense ya America chinga kechimoko kunga Bill Clinton ayokera ba mochorete chikule echo chiarenge okorekanenga kiyo akera chikoba gakora ya America ba America bali kuligerie bicha bateboyo nabwo atekie nitigatomwa chikura Iwangiche kisi kaundira moko ngikura. Talinche nateba yenda nira bitanga. Chentre meronge bere dai sano dai bere baiga yichinsa ikomire bere mwancho muligereri tigatoga ndo mutimo kasini ni toirane togatebia ali agendete gokorekana kurwa chinsemo au Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri waona yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo
asama tuko amaega obugima bwakire rituko bwomogusi nigo bware gosirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko omocha mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Dianah kera chirezita kemero getato denye bodo bambia message nera ya Enoch Makoli akuru musaraba town agateba Innocent gaki tebia abamenyi bul kalau bairaneria serikali chigas chiabo nabo igo chime chigotoro bairanie kanto mbako ya chigotoro bachikorarera bange korara babuke mambi bachigwaka chikura lakini barusiri yamasakara barusi ya masakane gasi isire kwera obe sababa ya duchi moto no kora moye gumwange kuboka bono botuko bauru irigo madres ande Innocent mayen Kenya tole Bwakire pombo chibo chake gosoka igabo koro kibuna chimatres chikolusi na kubagura somire message yago mbimono gurugo mwana minto chiseme cha musaraba taite tuyaliga doso asaba Dianah taito chake litangani kurwa ase ebinyoro bono turarigerelinga ningi kelkegendete na ndo mwancho murigereli ekera chia butukiriste kemerongo 3 na isana ase mambia bono karibu sana mwanchito murigeri asensemo ya mayato chaka bene ekere bikore by'ekiburaburu bya gisiasa bigendete kwene kiwaime county ya Kisii na bagenzi ya Kenya nigori tukori gorabagaka kurwa bubasi bakuroga no munyagitari Kennedy Maranga besogetie imense mu itumense mu bunge na kubolia oboterero kwene kiwa chingaki kya siasa iliyo kwene kya buno morembe okolekana uri chisemo chonsi mwanchito murigeri tikaturanyora chinkwana cyabarayabo chingaki ebikorwa by'ekiburaburu bigenze kwenekiwa imerongorwa gusi nabo imense ya Kenya nigobone bikorwa byo bigenze kugikirwa n'abari kurasoro gusi letskure rero nigobo bwatani nabagaka kurasensemo yabo basi beso kya sensemo itumbe na kugikirigore bikore biga kinende serikali chinde njiro toko unga abantu bande una bwango igamangana abamo isonde segiche cyaba abukwere ndeke umbu amangana nk'abantu bagaichwa abana bakarwana abande bakakora ruki nana ndo takoyunga no musikali nabaro origerere tibinege kisage koba takoteba kende no ene kego korwa paka mambia ngichuma naliyo mwana uri itetuko cyari bogesaka agoja kutugutua wana ngarakini naende kende kiyaye nkera akwanwa ngankigego ngayomo oriore bwoko manya amangana aye ngangi kia muriete bakorawa nere Kennedy oyoro munyagitari
nigo abagakabo bona banyako bakoboria abarayigosikana nabo yokobeka omorembe chinga kichonzi na gosika abarayibande oburayi bwabaire obokongo oburayi bwakare bwabaire nga bwororo abantu bagochama aborishikura mbakoramana abantu okwana amang'ana ayogenda nondo okwana ayogenda abantu abanyene badecidinga ng'endo bagokora ono atogosaba ng'a abarayi bagusina abarayi ba Kenya bali bakubokoboria oburayi bw'abantu mokorigia oburayi morigie ase ching'encho chire chingia agakwera bali baborigetie oburayi ase ching'encho chimbe nabo chinga chiabo mogochirora ekere engakira ikere ng'abantu mbakora oburayi bw'oboronge bagokorera abantu banse Nyasaye nabakobasesenia nogoseseni koino korarugwo ase ogonchoreria abantu bali mokobori sikura egekwera nagekara mokobori nando twarekere ngekia gokobori sikura n'abantu bali ba okogambera obagambera ase enchera yakene n'oboronge nakobakonya ase eng'encho ebagwara ogotamera kwabo kore liburi riabo kabiri liburi rigia rigotanga embura no rigotanga rionsi lakini monjoli bigabari yabo egati yabo bechikanisa niko bona banyako bagokwanira igoro yeli bagalira ro kwene kinga maskani no moreme kwene kwore gati yabari yabo ekera twachinje gusasima bune kanisa igotokorokereria abantu bonsi baba bang'aini baba bariri baba banda baba batenengu bibiri batenga abantu ababonsi nabakwe so ekera kero monto agukwa bari bamwanjire Kristo litanga ni banyorero boruoti igo bakorara na baada ukuboki nkoro bono monto motenengu okorete buya so mwanene nabokiwe asebo igo bagikeire bikoro byo gosamba wechi skuru na koboria Bible kubwatira na Bible elikwene kinga bikoro byo ngo ikabiro mwerio boigo na abana baito bari skuru na abasabire ngagake kamuranje ekero bire chagendete kubatarira saba mono Nyasaye bakonye elinde munyare gukora amang'ana aramaya egekogera mwabire mo gusamba skuru mwasaririe ebintu inwe mugendete gusaria ebintu lakini imunyoretie abaibori bainayi bagwetera ige nare gusaba ngagaka muranje abarayi baito bechikanisa abarayi baito bense abaibori abarimu tokwanera abana baita senjerera nyororo na kubwa mono tonyare ko baji semina chisaine egera abana abanyare ko bagokina senjerera ngiya kuripoteria Ensoko TV koraiga itumbe nsemo yebunge yabo basi county ya Kisii Chepethwell Machin wachumurigereria chetrista kia 39 togendete kurigereria aria agendete gokorekana na bono nigo tokoirana ase county ya Kisii nande asomugabana bwe county eyo simbarati abere gakuborigwa anyara ko bagakubwatirana ne kyombe kirigete tobwagachi bwe chipara kena eli banyara ko bakwagacha ebara yenseme ya nyanchwa na muno mwanchumurigereria asibakwaneire oborarobwo aba amenyi bensemeyo nigo bakwanete negetaseni gito gya Ensoko TV chingaki ekyo na bana keringa nigebwenete ayuanyara ko bagakorekana gekwera magima mangi nigaboire uchikoba kagusirigwa gwetereme basokana egati abamenyi bensemo ya nyanchwa ime county ya Kisii nigo bemurunganeire okwanyoka gwetaracha ekwambuka nyanchwa asibairera okore marigwa ko bokoreri asigeka bono bagukwana nigo bairera ogoichorerana asobora robo anene chingaki embura ya ture waito bunana urigereria sama tumaka yoge sakagwe wale mira matatizo sana akare embura ya tura maje gagoichora gaiga abantu bakumbe town bako access ku kinyancho bari tonyara goeta na bakutorora 2 hours 3 hours obona bwo rabo sabu town go kibonjari na abantu babanda kukisuneka ambere awe ng'abantu babanene bamenyete nyancho gaiga nikigali baba gushika sana yagera yo kobetererio montaira na chigweta taraja amanye goikanyanya mburi goete tapi chingaki ekyo boigo nigo baenekia ogotenena kubonchereria bwabo okogwa kwa bantu chingaki bakwambuka asebaenekia obugima bwabo koba asa kong'u. Hiyo siku rescue mtu hapa akienda na maji, daraja inakishikwa na matatizo. Kazi yetu yote imeharibika, hakuna kazi yote tunafanyanga hapa. Nafanya kubatisha, barabara inafungwa, inafunguliwa na itengenezi. Tabara gulega abatari bake. Mono kuna waswati ya gutara na bako ikaga ikokaga nga maji na makoti gutara nyoro guye. Kendo kinga bwango iga ko storyline na kekira kikura kie viongozi yetu to gutwara asindike ya mtu atubwate owachoria banene ane mono karachi mubiyo sarika
yabere utware bisanga kyake abantu bamatugwe tracha mali eri akabe no abantu besikuru abagwetaga iga bakispremali abanyanchwa igabona banganeke koseria beke koseria kana mama habari ilileta yote ya maji, mama kazama hapa, ndio vijana wakatoka hapo Kaosh wakaenda wakarescue huyo mama. Bono ni gokoborigwa kwa rugo chiaso omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwaterana ne serikali enene eliokoeneke buna obororo obwonkorosi gobore nobokoreri bwa botambe koiranererwa abarai baito buna bono omugabana ito Simbarati yonarebu ato sabori gererie taracheje bwango egerete bashakareta makweli nande egereta mangana mange ayua ta bejokogo nande nonye national government nyege gosoi etoro isegi tarachengi yaga igasa abantu bagweta namagurukana ekigali cheta kandi cyagera sana nyerere ukiana utese serikali neringa yae gwancha omugabana abwata no president to omochore president Ruto umwanchi utusigete twale chikuraga iga ane ganite gusi ase munaga iga ari gusibo songogati gache yaro sibo egera abantu nyako ngo subori bo weta na abantu banyora safety yake ine tari bwanda go chimotu ga iga na to kirake ane gache iri abantu gusaba mwana ubule wo mali lota yo akonya koro na go tichere nje ba utichaga iga tari ba akonya oro no ko si da che ma kubenera ba uticha bana ngweta bare iga bana basi ko ndo cha yani ese njerende bare mukwe ketamu kiwango na ndo salika mono Kerubo Frida, Ensoko TV. Gereri tutagete bodo turanyoro kuraria kurwa se kiumbe kia IBC bamurariri bene bono Sam Nyaga koba umubunge bwensemo Yol Kalau teba member of parliament electi asemambia bono asanyole chikura kutani chiribwe 35 anchumuliye litiga turaigwa ekera chinga kichiria mobsote neto bachoria senseme yubunabere gakuru korario ko ogochorwa kumubungo ibwenseme yo ya Ol Kalau wikama ya DCP that the candidates were arranged kwa ballot paper. Thank you. Sorry. So I'm using the order of the ballot of the names in the ballot paper. Sorry. I start with Abdi Fattah Hussein Abdallah from FPK. He has scored 19 votes. Timothy Kamau Karaoke of PPM, 51 votes. Wilson Mwaneki Kegwa of Jubilee has scored as 198. Edwin Kareri Mushiri of PNU, 28. Edward Madenge Mwaneki of KMM, 16. Raphael Wangoi Njoroge of PDP, Rachel Wangoi Njoroge of PDP, 11. Samuel Mushinanyaga of UDA, 5,450. 5,450. Stephen Wanyoike Waithaka of NLP, 103. Sami Douglas Kamau Wawero of DCP, 35,440. So I request Sami Douglas Kamau Wawero to step forward so that I can hand over this certificate to him, I being the returning officer for this Ol Kalau by-election. Maybe if the spouse can accompany him, that would be grateful.
Douglas Kamau Waweru of ID number 238-76118 has been duly elected as a member of National Assembly for All Kalau constituency in the election held on 16th day of July 2026, signed by myself, Anthony M. Kiraini, the returning officer for this by-election. Manchobuligiri ne chingaki kiombe kia IBC gia korero koraria kwa goteba nga bono murwanelio yo bwe kiama kia UDA okorunga Sami Waweru yo bono obonyara koba gakwene kigwa kwa mujumbo mochore bwe nsemo yo olkalao nigo chingaki chia itiresi ni mwanchobuligiri una kwarorire anyara koba gakwegwa certificate yaye maiga yokonyora chikura chiribu 35 chiminye ne 40 asabaga kubwatigwa na oyo umurwaniri bwe kiama kia UDA okurukunganere mchina nyaga oyo nyora chikura chikire chiribu sano chiminye 50 Dianah olkara bono bagateba sa muri bali bakwana mangana ali akawaida bateba ine confirmed bet kagirete ko nyora tuli chinga kitu igunkia berega gukwana kulinde tiga turagenda busyo Manchito murigire tugosika botwenigo muiga bogusangire ibirengeri ya sense muyungi aburabo county Nyamira hosoiteritsko ya kabere ase ewodi ya Kyabonyuru hamoniri ya mekinene erikubwatera n'abananchi ya semero birerengete ekigancha kyamagenderero ya NGCDF kense muyibungeyo ekyo kegochia hokoro ase gochokora amagendera gose emero biriye yechibese umwaka w'ikiribubere 2025 nemo nabigo umwaka w'ikiribubere 2025 na ibere abananchi nigo babete bakuwatuka ebirengero byabo au nabono tigaturayigwe ebirengero by'amananchi yabo barabara nera iga na igwe kuboligwa ekorue university ya Kyabanyoro echekegogi egende gitaru nanyote kani baroje begeta system ye pipeline and that's good jengo akira osero mbiyamane kyagera magendero nabwate origereria abataka nintu nabataka tuli tiga atokolera amagendere aje ekyagera ntumwanjete emegutano nemiya mwachire mukotwa ekyagera ntumanyiti megutana abandi tosiekereire isi kontori ko enda megutano tujikorigereria nana kya abantu baito bakora amagendere wono na inchi yona ira nirimbiya muno sana so mukutano uyo gocha tokonya sana twatebye musimi gwe binto biria gotokorera na twamwire rimbiya muno ase biria tokonyire na bono kori emirimo sukuru chindo chiri chitangi chindo bekira amabati chisukuru igo twanyorire chisemi chinene ase nginjo ya mangana ya goetera asobisi yamarita nen kansora rusana ndomo chema ni Uberobu constituency muna korugoro twatarire twachakirite sise ward tugaja Nyansiongo ward lero twachire ditukoria lero twachire asakuru Kyabanyoro ward njengo basabira ngatiga tubwatira namagendera ase ditukoria lero actually Kyabanyoro totigarite chi project chinge sana tugokora mwaka uyo muna bono twarukorwa iga twanyore pale gendete korosi kabisa buya kabisa Kyabanyoro yarabirese muna narorira amagendero ga Kyabanyoro bambori ebatagete tomenta amagendero narororo tomente tusukie ase torosi tibirasi bine torosi bibe bitano ose bibe 6 tokogenda busyo na kosoa sensemo eyo inando tigalita sensemo eyo ya semo ya bunge ya North Mugirango na boigo mwanchi muligilia saba menye be semo ya Kerenyo anamono abarabwale abarundi bechipigipigi na barundi go besokiri na komocho mu MCA bwe nseme eyo aselieta Jeremia Ongaro asibago tebo mwanchi muligili ni go bono bagoteba chipara chorogongoro chitaliko bachigweteka na moigo asiba kwa nerigoro yechi taya chiri chibwenete kwa bachi kurwo burabu chinga kiche butuko mwanchu muligereri nigo bayakwane taya litukuligora asensemo yekerenyo samaleta ngoro ko siango Mario ekerenyo wodi gaiganinga
una intwa na boda boda tuamuire gosiro yo mintoka iga Edwin ase gasi eso kirigokora egente getaka ni twabugete twachoriro omugako yoito ongaro atorosori chipara chishedi arafu noene kerenye kegime saa moja omosunto ore kerenye kegima atari bwanja rende ase gapindi ekare gekeiga na beka mulika muisi muleke kerenye kegima lakini bono chipara tobwate ne chimbepi samarita ne manyikene una kandu ndese wodi ya kerenye gani wodi ya kerenye samarita ne kwanza manyikene une dunia tenya ngau eri manyikene monongoro kukandu ase wodi ya kerenya iganinga enda nongo bori wa MCA wa 2027 njino mwana boda boda gende tangani na ngo bori wa MCA karoro chenga disangelion sirega bana boda boda bana kenyoro kwachirega gende tangana na achire ko bori wa MCA bana ba minto banteneniri ditangani by election to akachusi to aburango moto to koleta nero to konya no to engmaga yae chipara nchiyo cha setu ekarto igwana ntenere agreement to aligete to adebtale koro chipara cha boisanga acha bokurati ama kwamba kuchibasaragei lakini akaro chipara cha boisanga agatutuma bune ndo abakurati ase nyomondo tayo kubori wa MCA ama to tayo akanda asakuru kubasaragei ko aba minto natumaete to akolete by election iyo tukanyara kupinga sana naende nchengo kwana narenga somo skongalo sengenjo na watu muskone naende sengenjo muskoyo itedwini atenenire no monto inge omosani one naende olemna omomlominto ase stage tokora kumwakera eko kenene ngo kwana mna tiganya gotenena naende anya gosirwa na mlava baito ba boda boda tote una kupenya wasi hapa alipiki neno lakini tumeona hiyo neno kama imeharibika twasokire mungwano ito Dianah connection nero renene sana kerenyo na ubakora obochorio bokena barabwo bakagoka bachoriro mu MCA ande bagoteba nga asesemo ya kabiri kwa barorire basokire bakuburi nga iyo mu MCA itaberete idere kuru responsibility namayene keraboniga umungwano uri kuru kwa nyaga kwa ndabisi amanyanga mambiende bali bamochorete na bacha kumubulira ibuli kaminejo gaski wikirani gaski wakorira tokogenda busio museneta bwe county ya Nairobi oyo kuri kwa Seriete Edwin Sifuna nere litkuligoro niganya tiko bakonyoro gwako kone na senate ekeranya tiko baga kurusigwa ekirugo kelikyo bu whip gose kelikia bake ase senate yubuno mu whip na libagali alikanyara ko balikairwa no museneta bwe county ya Migori oyo kuri kwa Moskedio Kechi na sekelikia rolekane tegoro mushimi wa Sifuna niganya tiko bagako omo okoboko oyo onyarite koba kwira libagali yaye na akarekana kogokera ogochorwa kwaye mwenchumuligeli tigango toraranga ningi kiabete litukuligora ase senate yense ya Kenya. Speaker, it is statements such as the ones that have been requested by Senator Hezena that put me in problems because you can imagine that ever since I was born, growing up, we were hearing about disarmament in Baringo and specifically Tiati constituency. And up to today, it is ongoing. I remember when the current deputy president was the internal security minister, he told us that this menace of bandits in Baringo was over. But up to today, you can see that the people of Baringo still have to suffer under this scourge. Listen to the concerns that the senator is raising, Honorable Speaker. Harassment, intimidation, misconduct of the police officers and the army personnel who are involved in this particular disarmament. Why is this happening, Honorable Speaker? When we speak about it, they come for the things that my late father left for me, Honorable Speaker. This is the reason Sifuna is in trouble, in case anybody is wondering. Because the country has a software problem. And we will continue pointing it out. Speaker, the beauty with life is that for as long as you are alive, whatever it is that is taken can be gotten back. So we will continue to speak truth to power. Speaker, the misconduct in the police forces is not just limited in to these disarmament processes. You saw us in Keumbu, Honorable Speaker. The police are so shameless. I would rather you even send police in plain clothes to throw stones. But these days they come in uniform. There's no shame at all, Honorable Speaker. No shame. They come in full uniform. They ride along with the goons. They throw stones themselves. And then you say you have a country because you have built a stadium and named it after Raila. We will say, no, Bwana, this is not the country we want to live in.
We have to rescue our country. We have a software problem in this country. We cannot continue to live like this. When are those children in Tiati ever going to see a bright future, Honorable Speaker? If I have grown up all these years hearing about disarmament in Tiati constituency, and up to today it continues to happen. So I don't know what else these people can take. I think there's a Bible verse, Honorable Speaker. It is Jesus who said, when somebody takes your coat, give them even the shirt. Give them even the shirt. I want them to come for my shirt. I am prepared, Honorable Speaker. I take this opportunity to very humbly thank the leadership and the members of the minority side for the cooperation that they've given me. Even the majority side, for the cooperation that they've shown me in the time that I have been Deputy Whip. I congratulate my young brother, the Honorable Senator from Migori, for his new role. You remember, Senator Eddie, how many times I have called you as your whip so that you give us quorum. I am happy that that is now going to be your job, to look for quorum in this house so that we can transact business. I thank you, Honorable Speaker. Manjito Mulgeria, wigita sengi Ensoko TV, tugende usanga na yensense moya maya kwa igole nkwana ya Edwin Sifuna, yenduke naro lile Innocent, igatebrenga omuganiriye mu muromo abomoke amaya. Siasa na berego. Ande namanyete ndibote bigunga maybe nabura nyore nga bono iga asechinga kibune chiga kwa irwe libage lyobe mo minority whip lakini mambie ndonyoro gakwira na kwa majority whip amaine simambie dabe gente kyao n'abantu babeira asobwamo ande siasa manyete na togote abotambe friendly fire sinchiroro namaine bono ODM yakorira maunchuriri yakorire narocheli ukondirelia ligetuna omuraibwe kiama kia Wiper Patriotic Front nando yole nando yoro muraibwe obomogoria bokuruku ngazimio bora tetebya mabiri byalenga asobwamo iseli buliria azimio agotebanga nigali getelirube lyo kwamereria ukorusigwa kwa Sifuna lakini bagotebanga amache galense yoborarobon. That is what lakini egento onyangiri Sifuna yaringe nero lirikire na batware gotebanga na bari koratikero kini bono ndo chate betenga na kuganiria maya ukono wa accept no nyembo igo nguchingide gutware nkwana getengo bekaga iga use kororo mo prime minister bwense ya England okurunga stama bono narwe tabisi namatukayo moelio bachikoba bagochoro mo waziri omanene bwense yu oliyo le komurusia bisi muswati ole kubagakora umuchakato ibukurusi wa bisi nigamuganiretia maya na stama nera kamotebia nonye nabo nonye murucha samagana ya siasa ole kubagakominyokia chinga kichinyingia kera na konyora no nimechando yegenka nigari kubagakontumira ujumbe so siasa nonye mboni ngana buranyore waweru na muchina bakurikirana chi message mama ene nande twatebanga konyoranga nintu toyichandite mono tunaba abakikura abarayibitu barabumbancha ine tigatogenda tuligererio busaga ni ubware ngechisemo kirichia all kalauli tukuligora somo waziri bw'uburendi bw'ime Kipchumba Murkomen yabeteka ko bukwanera namo nakanyara kabaga batebange serikali nechikabage okora ubutukina gwa Syria bali barorekanete bako tumeka chimbunde cyabo nabo igo kigali kiri cyabete kikoleka no mwanchu muligeri tigatwigwe nkwana yo mu waziri Kipchumba Murkomen yo akwanete litukoligoro ekera okobara ko bocholi ubukonya bwa cyakire. The government remains resolute in its commitment protecting Kenyans. We shall intensify these operations and ensure that the criminal menace is decisively eradicated, not only in the region, but across the entire country. Let me assure the people of Trans Nzoia and all Kenyans that we will not relent until we are safe from goons, from gangs, we secure the country, and we free you from criminal intimidation. I know there is a conversation that is going on in the country about goons and gangs. Mr. Speaker, part of the challenges we face in the security sector is that a number of these goons and gangs, when they are arrested and presented before court, sometimes they are released in very lenient bail terms. And sometimes, because of these challenges, they become emboldened and they continue performing the acts they do. Last year, we faced one of the worst demonstrations in the country, June 25th, where criminal gangs and goons were actually mobilized
and brought to the streets and caused havoc. They banned police stations, they banned courts, they looted people's businesses, they stole guns, they stoned police officers and attacked innocent civilians. Mr. Speaker, when we arrested over 3,000 goons and gangs, and whom we presented before court. Unfortunately, most of them were released in lenient terms. Their financials, including politicians, were presented in court, in our courts, for unleashing terror and presented with charges of terrorism. The same political leaders who are now crying loud about goons and gangs were the first ones to go to court for those people to be freed. I want to tell you, Mr. Speaker, that we will be ruthless when it comes to goons and gangs. The plan that we have put in place in the next few days will give assurance to as many Kenyans in every part of Kenya. And I am not pointing finger to any political side, because security does not choose the political side. We will deal with goons and gangs regardless of the political affiliations of the politicians, and the leaders and the business people who are financing them will be dealt with ruthlessly. Mr. Speaker, I hear from the public a number of times saying that the Minister of Interior must become as ruthless as the former Minister of Security, Honorable John Michuki. But people need to appreciate that if we were to be as ruthless as the days of Honorable John Michuki, a number of these constitutional provisions will have to be violated for us to be that ruthless. Mwanchu muligili nigo chetri chiteka isato maiga yense ya masemba mbiabono. Asorobati urumu waziri Kipchumba muruko menoto wikiro mwelio, Dianah. Tunyara kaba togo weka kiltugurukango egetone turati mukasidini. Tuirane tuchaka ba tokuligili yali ase gazeti asema mbiabono mwanchu muligili tukumanyinga ningi kilikire ase gazeti chonsi asema mbiabono. Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Kirendwali ya kuibile chishinguru.
kirali tukunese ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Eretariane Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari ntangani ase Afrika ngima. Asitogo korege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigo international herbal medicine. Asini ya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, enjira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariyogo. Nye kwa buli ubo marembaneshi nduwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 7 ange nechiro ya marigiti umuchobo songo. Wose twakiresime asi number 0722245763. Etari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagota barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyali baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere silwetere namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asa
amatuko amaega obugima Bwakire rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pomocha mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elio korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Dianah Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self
Reliance. Ekirindwali yakwibire chinguru kirali tubonesegi ekirwa ikirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomwechando Eretavia ne Dr. Dianah Moses umunyagitari nachagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit yachagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asenye litari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobugate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nyekwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya marigiti omuchobo songo. Wose tuakiresime asi number 0722 245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagota barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eje ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumuli
murigeli chetre chiteke 20 na yemo asemambia bono nande tokogenda so kurigereria nga ningi kelikere ase gazeti buna nago tebi tokorarigereria mangana mamwamu gazeti ya The Standard nero mbwata soko bogo kwano mwanchu murigereria pechi ntangani noroche nibicha yomuraibwense Dr. William Ruto bagotebanga nigasibetiwe whitewashed mwanchu murigereria naga igesabu nebekire na keli bakaba bagokwanera ase gazeti inchiko banko gatebia na boigo omwelio asepeji omweli noroche bado na babwa tioterelia bechi timu au na bagenda tekobulia chibendera chechinse chiabo anmona sekemina no kiliyo kuliyo Onyango ngo bwense Dianah ntagete ora oro kyumurigerelie gazeti yago bwate asemambia bono na gukwanya na ni kwarigani ase ensemo y'ikigazeti asoko bakwane nigo mbwate gazeti kuri kwanga The Nation yandukire bagokwanira gaigo mwanjito murigeria noroche bagotebanga a signal ne ya 2027 no babegete chibicha cheje abuna orikalao chijo chori bwanyati bagokorekana ninchiko ote yaso bagariga tieme gano yende mwanjito murigeria kuri nasbono tuyo minto innocent yara kumanyichi headlines chance ituyalero mwancho murigereri ntagete torigereri nga ninki kelia chigazeti chinene chigokwanira asemambia bono na nemono samangana ba mamwamutiga turachaka to kurigereria tororenga ninki chikoba chigokwanira sobwango bole bosio kurenda yana kera togendete koba tukwiyarigani kogenda bosio chigazeti chionsi rero nigo chibugoretie obobwibwa olkalao Sami Douglas Kamau Ngodho nere bakoba bagokwane tigaturachaka kurigereria gaiga ikimanyererio kyo mwaka bwechiri bubere 2022 na kibakoba bagokwanira gaigo mwancho murigeri igachibicha chiroro nechia ababwatani ubare koba bakorekana se chibara asensemo yolkalau mwancho murigeri inde gazeti ya The Daily Nation Dianah nera bwata soko boko ego chikobage kumanyinga ninki bakoba bagokwanira igaiga umwancho murigeri nkonyora libaga nyerigererie asobo imetocha se gazeti ya The Standard nigo babegete esabu bagotebanga chikura nigo chiri bwe 29 chimibere 52 na isano isato na ndomente boigo bakaje baba gukwanira chiriyo murwaniri bwe kyama kya UDA nyorte kulendo somweli mwancho murigerie sabu yo mwelio nelinga umurwaniri bwe kyama gya DCP niganyora bwetani chikura chiri bwe 35 na inchiko bango gatebi nirenga chiarenge noli bwe kyama kya UDA nero nyora chiri bwe sano na binto igoro mwancho murigerie bagotebanga whitewashed nigasibetiwe uhuni fujo hongo mwancho murigerie bagokwanira igoro yo obo bago bwabete bokororekana boigo chiburaburu no mwelio okwananwa kwa maki twaroche chi screenshot igoro Dianah chiare ko bachigweta se mtandao hasibagotebanga no obochori obo nigo mwancho murigerie bwabete bogwetananwa na kili bagotebanga obo bago nabo igo chiburaburu no mwali mwancho murigereri barego kwanera igoro ya maki ali abete gakurwegwa igaiga ase gazeti ya The Star nigego kwana chaotic night that sealed Sifuna's fate mwancho muringo kwana barenga ki omo whip wasomo senator wa Nairobi okorokunga Edwin Sifuna abete gakurusigwa sekero kiae kyo minority whip ase senate na namono aswagotebanga nobotuko bwarenge bwokona cha ekina na baigo bakabakomuna chera Edwin Sifuna no mwali goronto aroche igoro yokurusigwa kwaye koba omo minority whip so omo whip libwabake ase senate na namono libagali ali kanyara ko bali koirwa no mo senator bwe county ya Migori Edioke chiboy gongo kwana bale gunshots tear gas rock olkalau as voters elect MP mwancho mulili batebanga nigo litukuligoro ama sasi gwetekanete asembeo nabo igo mwancho mulili bintu byo kurusia mariyo kibikanyagara ko babikorutu nabo igo mwancho mulili ekera abaki chikura kurwa sorogongo rule kalau bachete bosina gochora umojumbo muya gazeti ya The People Daily semambia bonongo kwanerere one time babatebanga netamwe ye musentunde ya moliboli bakubuli na nigo mwancho muri batanga gachagwa niga bwire ensemo yolkalau
nonya nabo ekera bagukwanira iguru yechiburaburu amasasi kororekana na umwanchu murigali chikule chikoba chigokorekana bwesomere na koranga ningi kilikeroro kuri ndega igani ndo chebe kire yo mongwano yomo obegete scarf ere ya green ebwate amangorolia ya marabu na yellow nabo igo mwanchu muri ngoro kire ngaki chikura chabete chigwa kugabu asokorra Sami Douglas Nkodho Kamau oyoberu mubui na era sale kobaga waka nabo igo mwanchu murigali gochia sense mende nabo kuligali yokoranga murwanirili we kiama kia UDA unaligeretia sense mende ine gazeti ya The People Daily chigazeti chonsi nigo chochorete kilikia betege korekana ase chinsemo chiricho kalau togo chase gazeti ya Business Daily asema ambia bonongo kwa nabaligoro ye company ya Airtel mwancho muligelie ye kuruta egwanchera tuaba togo kwa na nchisi cheito naboigo amangana ye internet nigo batebanga nigo bono bagenda takoba bagoteba ngababu irwe segi yokoba kilibagoteba nga ko ba konyoro mweso bwiji tongoro ikomi korwa se tariff ne company ya Safaricom bwesomere ororenga mweso kibali ko baba kuligirira kurende boyge gazeti ya Business Daily ne chorete chiburaburu ne cyare ko bachikorekana bangwana bakorekana gaiga sikiriye gotebekana nga litukuliye gorolia linga sesemo yolkala utoche se gazeti ya Tai Mwananchi yene kurwa essence ya Tanzania asema mbia bonongo kwa nabale katambi ya mkuta aburutwa kotini mwanchu muligeli batebo mungwano yomo oyonyar tukoba kago ikigubosibwe kegambiro kurwa essence ya Tanzania nabokuligeli na namonororenga ningi kilikigendete kurende ngumukwanira bale igoro yo murayo mukoro bwense ya Tanzania okurukunga Benjamin Mkapa bagoteba hayati Mkapa anavoishi kupitia sekta ya afya mwancho muligereri aigaba ukwana nganga ki obogema bwa ebu alenge na namononga kyanyar tukobaga kwaga chensemo yobochenu asense yo ya Tanzania na gaigo mwancho muligeri ngo kwana balenga how to cut building costs cement prices gallop ngo kwana balenga kyoko nyara kobago gokeya magoli yobwaga chia sense ya Tanzania kera amagoli yesimiti ya Chirigoro matense ya Tanzania Dianah egento batabuga tene cement bakurusia sense ya Kenya ise kuligerera iga gokwa nabale ngakyo kunyara kaba gokoyelia magoli gosenga kyorabe gokorobwa gachi ekera magoli yesimiti ya Chirigoro abu Tanzania naba amate baito bagatebanga ekera mubwate headline cheito chingawo gaiga nabarungo babali bagokwanera ayabo asense yu ya Tanzania tigato chako mwancho muligereri asemambia bono ntete kumwarigani Dianah anyarakoba kagototebinga ninki kilikere ase gazeti ya The Daily Nation mwanjito muligeri atokwira na ase gazeti ya The Daily Nation ndo mtino Santiago tebri mugano moneni go goteba goriye bimanyerero byo mwaka gocha mwaka wa 2025 ibere 2027 mwanjito muligeri chinga kyo wachori bora chikunyara bo korekana imensi ya Kenya aigani go babegete abananchi go sebiche abananchi croatia semo chiria chia orekalau aiga ebicha ya eboigo omubui Sami waweru no erega iga kirago kwanira abana bari manchito mulira usabarari no eregago boige bicha yabanyanyimbo gento kiribago kwanira manchito mulira no kubwa koria abetega kubwa gulitskoligo bagokwanira boigo Samuel Mchina aiga kurwase kiamakia UDA unanyarete gakubu nechukura kurwase ensemiri ya Mount Kenya bagokwanira boigo manchito mulira abana bari gosabarari abuna babete bagocherwa gulitskoligo tukumanyirwa nka abarari kurwa asegeta seni ekimomba bete bagocherwa oyo mabaka akabaga kugurwe simi nabayigo ekamera gose akabaga kugurwa manchito mulgeria ebintu biri abanyartika kwenda na biro byo niko bagotebanga nigalinge live akabaga kugurwa ekamera yaye nabayigo kwanira baro manchito mulgeria kuna omokonyi womurai wense moske kidure kindiki nabayigo Dennis Tumbi abeteka wanchirana okobwa kwae Sami waweru uyu mubunge bonega machito mulgiri mugano yo tutochi kuyesanga se page ya kabere page ya gatatu page ya kane page ya gatano page ya gatano Ndemo kurendesa uriyo mtayo kwanire wangwe taigoro innocent igani go bagukwanira igoro yecho yo wachari n'abanyati bakorewa asiri tukurigoro tukumanyirwa nka sebitu 138 asebitu biri byonse byarenge 144 mubui nigarenge mchina asaba otebanga woni kukira boniga chikora cyane ngo cyarenge 20588 naboigo mchina oyo waweru guseka mau na robot 28588 boigo mchina nigabwate 4000
385 kurasi kia makiriki yudio manchi tomorira nigo bagokwanira igoro yechigora buru bogo cyabete chikwene kiwasi chinsemicho bagotebanga kero yegete chiza chia mwaso abantu bari bachite babigete jihud babiboigo basibita amaisabo bachite ne kigali kitabwate registration number bakaba baguchaka kurasa amasasi go chigoro abanyati bagorochera boigo abantu kurento kumanyirwa nk'abasaye bari baninge chinsemo aho bakwenekiye buna gari nchirweta ko chiase ebituo byabachori naboigo egari ya monere yabeteke wetu mwanjito murgira kuri n'abasaye migo batagitegari y'abanyanyimbo bamanyenga ninki yabo goretie bakagitegana ne ballot boxes iwate mwanjito murgira guse chikura kiri cha makigu kurende mbanyarete bagokora obusaki bwabo asitokumanyirwa boigo mwanjito murgira bunalitskiri igoro nigabanta bange banyoto chingoma chintindi abararimba bete bagocherwa nabayigo tokumanyirwa nga abana nchi kurasi semo chiche Mount Kenya tokumanyirwa nga innocent nigo babugite mapema bono bagachokochora omurayo buli batagite bagokorera kubuka genkyo bagote batene kubuka mapema mwancho muri turarigiriria eclip ikyo saba na inchi bairite chingaki na namono gotaka ko baunenki abanyanyimbo ekera bariko bagosoa se enseme yamo yugwakire chikura keregali yabo yariko bagegosoro mwancho muri nigo baimugete na gotaka kora ekorera obunyabi bagakora obutuki utambo konyora security nere gokora igende guruku gokorera search okogenda ndos nabono gosoa zina towers yotarasoa go chamaiga aliekero goswaiga ngonyorore machine keroro nabalindi bali geita batakumanya nkiyobugureti igoro nabalindi bali ko bakokorerwa ibintu bikuruwa okoligerera mwancho murigere tigatoligererie clip ekibuna bono kero cha sembeo yakoro kyo mwancho murigere litukuri igoro ngaki abanyanyimbo banyarite ko bago betererigwa gokorerwa kirige korukunga okoligerera ngunga ninki babuguretie ekini chinsemo kiri chiol kalauli tukuri igoro mwancho murigere yasi babetererite gugosoka ikibagi chiabo eliyo banyara ko bakoligereria ankinga ninki babuguretie chikure chichia olkalau Dianah ebintu nebinge byabere bikororekana ku sense meyo twaruche nagotebye nkwana yomokonyi bumurai ebwense okurukunga professor Kidhure Kindiki na kwaneta gateba nga chisegi gose battles ebiminano nigo bikoba bikubugwa lakini rende omwalio agacha gateba litukolia magoroba nga na moira ni hosina moira okoboko saminkodo Douglas kama wasobo bwibwaye anemono uyonyal tukaba gakubwa gosobere gakorarigwa koba omobui bwa keminane kyo okoira chikura chia olkala mwancho murigeri tegetomo director ito aratobekere clip kya sobwenge akera omo returning officer anyara koba gakumuralia Samila Douglas Nkodho kobo omobui naboigo tonyore nkwana yaye omobui yoyo nkiabere gagokwana segeka semambi abono mwancho murigeri boigo tobeto gwetera chi message kiri abarai ababere bakoba bagokwanera igoro yobobui yobwo okurwa chinsemo chonsibere bali bago support ya serikali gose bago sire serikali naboigo bali bakoba bakwamirelia serikali mwancho murigeri mo director ito nagendete ko bagakwariganiti tigatora kirigeri turachirora that the candidates were arranged kwa ballot paper. Thank you. So I'm using the order of the ballot of the names in the ballot paper. Sorry. I start with Abdi Fattah Hussein Abdallah from FPK. He has scored 19 votes. Timothy Kamal Karaoke of PPM, 51 votes. Wilson Mwaneki Kegwa of Jubilee has scored as 198. Edwin Kareri Mushiri of PNU, 28. Edward Madenge Mwaneki of KMM, 16. Raphael Wangoi Njoroge of PDP, Recho Wangoi Njoroge of PDP, 11. Samuel Mushinanyaga of UDA, 5,450. 5,450. Stephen Wanyoike Waithaka of NLP, 100.
3, Sammy Douglas Kamau Wawero of DCP, 35,440. So I request Sammy Douglas Kamau Wawero to step forward so that I can hand over this certificate to him, I being the returning officer for this Old Kalau by-election. Maybe if the spouse can accompany him, that would be grateful. Constituency returning officer hereby declares that Sammy Douglas Kamau Wawero of ID number 238-76118 has been duly elected as a member of National Assembly for All Kalau constituency in the election held on 16th day of July 2026, signed by myself, Anthony M. Kiraini, the returning officer for this by-election. I think I'm very excited to be announced as the new member of National Assembly representing Old Kalau constituency. This is the second member of Parliament for Old Kalau. Old Kalau was first constituted in 2013, the new constituency, and it was led by the late Honorable Kiaraho, who has served for 3 terms. So I'm the second member of Parliament for this great constituency. First, I wish to thank God for this moment, because without him, I wouldn't be standing here. My slogan was, Kafa Hidarea Guy. I'm here because God has made it possible that I become the member of National Parliament against all odds. We'll say much when we get outside there, but second person that I want to thank is a woman that is standing next to me, my wife and my family. They have stood with me through thick and thin. When things didn't look good, they were always there for me. Family always come first. And when things are tough, you always have solace, a place to run to. I wish to thank the party leader, His Excellency Rigathi Gachagua. I have only one message to him. The rejected stone became the cornerstone. They may have impeached you, but today you have made a statement that the king of the mountain, that the party of choice, the man of the hour, the man of the moment, the man who will lead our country to the future in 2027 is none other than Rigathi Gachagua. I want to thank the people of Old Kalau. This is a resounding win. 35,000, the faith that they have put in me, I cannot fathom trying to not to work for them. 35,000 votes against the second person getting what we got. So the people of Old Kalau, mulipewa everything. They were given everything, from foods to goodies. Today they were fed with tear gas, canisters, bullets, but they have withstood all that, and they have declared that the person of choice is none other than their chokora, Sammy Douglas Kamau. Thank you so much, the people of Old Kalau. I will serve you diligently with the best of my ability, and I pray God to help me serve you the best that I can. I've always been telling you that has been my prayer to God.
that he does not only give me the seat, but also gives me the wisdom to serve you in the best way that you can be represented. Oino mobungo mochore wensemo yol karau kwigura kurunga sami ngodho kamau nande na kwigura gukwana Dianah kwanira ibintu abwange bine gente getangania aberega gukwanira nigoro yo kumwiranira Nyasaye mbiya mono asoko mokonya konyorekero gekyo egento kendigia kabira kwanira sobwango no kwiranira mbiya mono gochia ase ya mate yaye anne mono murugioye asate birasogotena nere naboigo oberega kumwiranira mbiya mono muraibwe kyamagia DCP rigathe gashagwa sabtebirenga nigo bono chinga kicheikire olia bagoteba betega gwangwa anyoreri bagari esiko na kororekana nganere utenete SMU y'umurimo Kenya no mwelio onyare ko bagagukwanira abakichikura SMU ya Olkalau mwancho murigeri maga yokonyore certificate ya ebu no mubwi asabirga goteba nga nigo baba bakorageribwa nelitukurigoro ukwanire kibura buru cyabete kigokorekana sorogoro lakini ntararire nabakora karo umuntu ora ikiranye imirimo kiyaga otebiri na kigento konyago sabira Nyasaye anyarega komwa obubuyobu kurenderie tandira korera kweroka igatebaga bwacholire titete gukwana machumurigeri koigure sembambia baro togendete kurigereria riare ase gazeti asobwa godaro amanganare ase gazeti ye kurendo bugano oyure ase gazeti ya The Standard ligo bono begete ebicha yo muraibwense asobagateba ngani gasibetigwe nkigwako babago kwanero mwancho murigereri kokwana bare igoro yobochori obwo ase page ya kane anabonasi bakaba bago kwanera nga ningi kelikia betega korekana ase orogongo ru mwancho murigereri anamono bagateba nga abanyanyimbo nigo babekire sekerengo kegoro na litukuligoro likaba likororekana kibura buru kikororekana oro no mwelio bajumbe balia korwa chinsemo chonsi bagachaka koba bakomwa cyujumbe cyo kumuganira imbu ya mono umurwane libwe kirugekyo bono nigaro mubungo mochore bwenseme yo ya Olkalau ntagete turarigereria chinga kichomo elio ekera kiamagia DCP kiarenge sesemo ya Olkalau Arboretum bari ko babaga kora campaign cyabo chomo elio ngakibabete bagokwa no mwanchumurigeri no nyabone kirugo gya chirenga ningi kiarenge na anamono urarigereria sobwinge nga campaign yu ngakiare ko ba gekororekana asichinsemecho. The last vote has been counted. Because we cannot trust you, and we cannot trust the police. They are the ones that are being used by Mr. William Ruto to come and try and subvert the will of the people. Nataka tuimbiwe. Pendilo ni mudu umwe. Pendilo ni mudu umwe. Senator Oguruga Kamba. Lio matebetiri tukelimongo muraibwense tinkoboeti lakini ngo sigete kera okuligerelia campaign cyabeta SSMU ya Olkalau na namonase county ya Nyandarua andamono mwancho muligerelia ase byonsi pibare ko bagukwana byabekirwa ase birengo na gwikirana gazeti ya The Daily Nation muna kwarego tebanga nibimanyireri byo mwaka bw'ikirubere 2025 tutagete kumanya bochori obo ninge kiabere kolende to basakweba kiama kya UDA na gero kiabere ko nyoro bubuibwaye twarorire abasobwa mo bwe serikali ya broad based na barabwa sobochori obo kebwabere bogo kolekana bwibirugo byubo jumbe nigo babere bakobira bakaira mbere north kyo mwelio bakaira semo ya Kaspool mwanchumuligereri bakagenda sensemo ya Malava sesegi ya bageko kolekana nero yukuliye kiruge kigatiye kyamagia DAP Kenya naboigo ne kyamakeli kya UDA no mwalio David Ndako akaira ikiruge kinabono nero mujumbe bwenseme inaroche murwanereria urengese ekeminane kyo kurunga set panya kaso mtandao ya Facebook litukuliye goro ekerobo choli bware kwa bago kolekana bwa Olkalau nerega tebetenga na iranirenka umuraibwense kwamba kolekana ngane nchire yemo anyara ko baga kubwatania achikoba gakomoko bokomura ibwense Dr. William Ruto bateba siasa ne bwata mange na namana akaba kagoteba ngani gachikoba gakurwanire kiruge cyo mwaka bw'ikirubere 2022 ne kiama kya UDA kurwa SSM ya muino bali bakurukunga United Opposition boni gambagende teko babaguchingira ububuyubu kurende nabali nko bayinyoli barenga mumanyese obochori obokebwa biri bokorekana bakabuli bwakorekana ta SSM ya Northern Kenya ikiama kia UDA nigo kire to mwancho muligereri
ase ebirengo n'ebirengereri byao nabo gototebi ngakioro chobo chori obo bwabere bokorekana oboke ase nseme y'Olkalau ase kili kiaberege okorekana ng'ani kia yoroche ntagete turarigereri Dianah abarai abo babere bakuru ebirengereri byabo kurwa obochori obwakorekanete kareto mu director ito obekire chi message ekyo tigaturarigereri ng'ani kia barai abo bakoba bagokwana ase likururi tukoligoro nindo chegazeti ya The Standard nebwate chinkwana chiria abajumbe abo babere bagokwana twamuroche oyo korukunga omongwano oyo okorukwa omubunge Ruben Kiborek nigaro mubunge kurwa sensemo yeligokolia Rift Valley anemono nere nasogeteli tukuligora kanyara kabaga kumuganira imbuye mono oyo ko obere kwa kubwikira gukyo Olkalau ogorukunga Sami Kamau Ngodho mwanchu muligereri ntaite turarigereria nkaire tumo director itonagenda tekobaga kuri kurende enkwane ntangani tukorarigereria gaiga ne eyo muraibwe kiama kia UD I mean DCP mwanchu muligereri Rigathi Gachagua uyu kabere nando mokonyi bu muraibwe nsega agoteba gaiga agoteba na koire ne limbu yabo nande na gwakire limbu yamono Honorable Sami Douglas Kamau Waweru asobu wibwao abwa agoteba nga nigo buri bwa historia nanda agoteba nga nigo kwabwire ase obubui bubwato bubuyo bonene nando bunyamasyo bonene nanda asagoteba nga nigo yaorokirie abamenyi bense meyo buna batakorete limo chorio gwakira chikura na namanungu mutebi yalenga na tugwerene Nyasaye mbiya mono asobo chorio bwo na anamono berga gukwanira abamenyi bense meyo akobatenga mbiya mono asokwegene kiamagia DCP na konchorero mujumbo mutangani ochikoba gakoba inse yekiamagia DCP na namono asagotebia mbiya mono abantu ba Mount Kenya asogotanja konia birthright ino ase obolimo na namono agatebanga nigo bono mwabeire abantu abangaine naboigo asanyara kabaga agatebanga mbiya mono ase bali babete bagwesokia na kulinda ekikule ekyo nchenyara kaba kigotoranwa naboigo agateba aigango kwanera ligoro y'abanyanyimbo asakubarukanga nigo babete bakorokia enchire tali ngendo nge asagokwana igoro y'ikibunduki naboigo kokwanera ligoro yokurutwa kwa Marioki naboigo mwelio nkoira nare nagotebia abamenyi bense meyo ng'aningi kilia na ndagateba ng'ani gago kiremono asekili kiabirige korekana na boigo akobaga ukwanera abaseneta abajumbe na boigo aba MCA bali bakoba bakumubwatesia aerebu no muraibwe kiamagia DCP nenkwana yo mweshimiwa Rigathi Gachagua abete gakulika aso mtandao yo Facebook ase byaire gakomwire ndinga mbiya mono ngwano yo kurunga Sami Douglas Kamau Waweru mujumbe bodo mwancho muligereri togendete kona kwa tukuligererie chinde chiri kirabe kiabekiru mwancho muligereri kona kwa tukuligererie Dianah ntagete uligererie ase gazeti ya tigandara narorire gaiga oya kurunga umuseneta Kaba Medhu agoteba mumuruminto Sami Douglas Kamau Waweru Ngodho mbuya mono asobubwibwao nande agoteba ng'abantu bakwanire na aseliogi liritanya ko bali gotora no genda bono kolera bantemeremo nande agoteba nga gugo kwabeire omuntu twanyore chinga kichinyororo gokore gasnere kera twale ko batokora chi campaign na boigo nigo kwaba gokorekana kwerwa na kurwe birengere byawo chi asabanto Olkalau abo banyara ko baba kwali bagochikoba okobara na boigo gaiga tebanga kwa niaba ye timu elia yale koba yekoragwa ne kiama kia DCP kekoragwa na His Excellency Rigathi Gachagua nigago tebanga mbiya mona sobora ibwao na bono igago tebanga bono nigo bachiri bosio na kera liria betali kuboligwa ya nyole lichibulia yo mwancho muligereri nabo igo ireneiri bantu ba Olkalau mbiya mono yo akuruko museneda Kaba Medhu gose John Medhu korwa ase nseme ya Nyandarua tigaturarigererie onye yende nande keroro nabo umu director akobeka tuligereri gaiga Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nigale umuraibwe kiama kia Wiper Patriotic Front nigakotebanga congratulations Sami Kamau Ngodho wikiama gia DCP aso bwibwao na namono gaiga ngoteba nga ense ya Kenya nigo bono mwancho muligereri yanyara koba gekora kilige gotebekana gaiga sagoteba abantu ba Olkalau banyara koba wesokia na gutiga uko oba bagosaganwa na boigo nonye baiterete chibura buru chiarorekanete kulenda goteba mbiye mona sabantu bali mwanyarete ko bagosoko ngukwanera ligoro ya maki na goteba abantu ko babakogosera ligwa kulenda goteba ng'abantu Olkalau nigo mwabete mugotena asenchiri libwenete kuboigo orule ujumbe ko chiasomura ibwe nsaka mateinga bono nigo ebimanyiririo byabere bikororekana na boigo bere goteba nga abantu tibakonyara ko bakoywa makia banyara ko bago chenche birengere byabo ngo kwanirare nabo igatebanga
bamenyi bolkalau nigo boro kiringira chikobage okorekana umwaka bw'ikirubire 2025 nyendekero rumwancho muligire na botokoligire sabara ibali babere bagokwana ase obubuyo bwo aiga nindoche enkwana yo korukwa Millicent Banga igakoligia ekirugo kyo women rep ase county ya Nairobi na nakabere boigo moseneta bwe county ya Nairobi omochore nigo boni gale sekia magia DCP nigagotebanga pese nchiyo kubitire likonde ngoyo kware ngoro ko nyara ko bagukwiyiria ebintu biria abananchi batagete abantu bolkalau bakwanire na ndagotebe selio giri nene na ndaso kuigweka nokone nagotebanga ebara y'umwaka bw'ikirubire 2025 nigere eya abakenya gose eya abantu mwancho muligiri negatiye cyujumbe kiri cyabere chikororekana ase mtandao asabarai aho babere bakomwiraniria buyamono uyo oberega kubwikiruge kyo bujumbe kiensemo ya olkalau na namo nabarai aho barule birengereri byabo asababere bagokwanira obacholyo bwa olkalau kwana yomwelyo tokuligereria ne yomo jumbe olebwe kiama kya UDA nando kobaka komoko boko muraibwense Dr. William Ruto igakorukunga kiborek Ruben mwancho muligeria sawataba igataba congratulations ngodho na koganiria maya otwaro bungaini nabo igo ekeruchi kobaga okole mirimo yago sabantu bolkalau onyara koba gokubaikira ni biribiwenete na ndagotebanga obuna bwo buya bwa demokrasia chinga kichinde na bokobwa chinga kichinde na bokobwa kurende kelia kenene babere bagwesomi kurwa sobocholyo bo babugoyiri chileson kire chiamana ase obocholyo bo mwancho muligeli negatie jumbe kiri cyabere chikororekana bono gaiga enkwana nere gaiga ya omokonyi bo muraibwense okurunga Professor Kithure Kindiki nere nabegete post yagoteba mbere North 1 Olkalau 1 final match niyo chikobage kogosoli gwa chitariki 10 mutinyo gatano gatatu mwaka bw'ikirubire 2025 negati yebirengereri bibiri yo mwancho muligereri babere bakobeka ase mtandao yabo na nemono chinkwana kiri babere bagokwana Dianah gagerete asenseme y'Olkalau twaratemire korarigereri nga ningi kiri babere bagokwana senye njo chinga kindoche chigendete kominyoka ntagete nko libaga utoteye mega nendere ase gazeti ya The Standard The Nation The Nation mwancho mugire nabagwesomera page ya kabiri page ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatano neme ukwanira igoryo bacuru bo beto bakorekana sinsemo cha Olkalau mwancho mugire tokwera ase gazeti ya The Nation to kwanira ase ensemeri alina mwananchi usedin sifuna nditsikuriga kera gukwana nabararia aigo mwanchito murgeria nigo abete kagwa kangambia mono nabo igo komoko boko aigo mwanchito murgeria gaseti ya The Nation page ya gatano kabere bagukwanira igoria Edwin Sifuna yoro murai se ya Linda mwananchi aigari tsukurigoro ni ari gukwana nabararia kera abete gakurusuwa buna minority whip aiga mwanchito murgeria kera babete bagutwara bagotwara kumena kwabo ase Senate soko mayigo mwanchito murgeria nsi yobraibwae Amason King nigo babete bagokora amonchorio ligo eri bagariaye lina urumora yorinda mwananchi osedwin sifuna yoromo Senator bwi county ya Nairobi likabali kwena no guchiase Okechi aigo mwanchito murgeria mo Senator Okechi ne ronyatira kwira libagariaye Edi Okechi ase sifuna bete gakomoko bakona kamotebya agende mutwe kuri no mwanchito murgeria emirobiri yonsi bagoteba egazeti yagoteba nigo yabetike kwariganirwa no muraibense nabetega kumerana negati y'abaseneta kurwase kyama kiriya kya ODM asabete kagusangana barabu kurendekero bayirana ase Senate bagutwareke kumerana kwabo bakaba bagotebwanga baganirwa kwana hari banyati bakumurusia bisi Edwin Sifuna mwanchito murgeria buna minority whip hasenseme ya Senate korende tukumanywa gaiga Edwin Sifuna nabetega kurusuwa buna secretary general ya ODM boigo agabaga kurusuwa bune Senate Energy Committee yabete ya raitwe no burodinga nabono mwanchito murgeria nigo abeire gakurusuwa asenseme yomo yobo wipu mwanchito murgeria ase Edio Kechi airuri bagerio kento kirba kwaniro mwanchito murgeria negati yabarai bari na mwananchi gose bari bakugikire serikali babo Godfrey Ososi Richard Onyonka negati yabande no mwanchito murgeria kwanira bare eno kuambua kurwase county ya Kitua abo batebirenga okurusuwa kwa Sifuna habisi
tikwabwatiti richiko korende nigo banchiranire no nyigati aba batebiri nigo bataiti kogenda nande bachikwamereria kurusiwo kwaye korendere wanchiranire nga urure abisi nando moiro koboko Edi Okech unase obisi nigole sepeji ya gatano gatatu ya gazeti ya The Standard bagoteba nga nigo bware ngo butuko bokuruku weme yume tambe asbagoteba ime ya okiama kya ODM asumura ibwense agotebekana araete okurusigwa kwa Edwin Sifuna buna omu minority whip ase bunge mwachumuri ngo kwa nabale bagoteba nga nigo murayibwense abetega kumerana asobotuko no mo senator bwe county ya Siaya uyokurungo Buru Odinga ase mwachumuri babeteba gukwana na namono bakanyara kwa bakoranga bakonyara kwa bakumurusi batabanga no mukutano gosumusangirikano uirete chinga kichintambe na namono mwanchumurigeri bagotebanga bakanyara kwa bakoligerelinga aba senator bali 200 noyomo bale ase obo mu buli bwazimio banyara kwa bakoigwana na banyara kwa bakumurusia oyokurunga Edwin Sifuna neli bagalia yali kanyara kwa bali koegwa mu senator bwe county ya Migori okuruku Edi Okech mwanchumurigeri ngo kwa na bale bagotebanga musangirikano bwo kumurusia Edwin Sifuna nigo kanete ase ubumenyo bwo murayibwense na nigo chagete ense ya moya butuguli ya Jumatano na namono mwanchumuri batebanga bakanyara kwa bakoranga banyara kwa bakumurusi kurendo mwanchumuri lingo kwa nabale egati ya bali babete bakororekana kwa merelia nabo igo mwanchumuri batebanga bakanyara kwa bakoigwana nindo chegaiga omoseneta ledama nigabete gagotebia aba seneta iguru ya agenda yo kumurusia omoseneta gurunga Edwin Sifuna ase senate na boigo mwanchumuri bagatebanga tibali kwa bakwirana magega nindo chegaiga moseneto kyo mtata nero betega gukwana na kurende gabulitinga umtata asakubuliri ngankige kogera umusangirekano yo obetega gukorekana se chinsa chia magoroba na namonas bagotebanga abaseneta bali asobo mu bwazimio tibaye tulibaga banyara kwa bakoigwana ngankumurusi bale service Dianah ise kuligerelia bagateba ngokurusigwa gwa Edwin Sifuna murayibwense nara touched yoro asaba unchorili honorende ODM ekora lazima broad based kerengera kende gyonse bagokora lazima babwaterane n'endugu yabo babe bakoranga ningiye korekana nandoko lendugu yabo yende kurokwa nero mu senator bi county ya Nairobi tataiti banyale bakubwaterana ono tawaligensira lende bakonyara bako siasa debwata ya bage sana kera toko batokoligerelia kinangeregaiga kego kwanera ugoro ye eba story ya togete asike bagokiligura Vincent Ochieng nabo igo mwanchumuri lingo kwana balegoro yomuna chibina asike gambero kelike okwamerelia kurunga michulule na namono mwanchumuri leswaka bago kwanera mugano yo asenchira yobo ikirano ase gazeti ya The Standard nabo konyora libaga osome ororenga ni mabuli kiali agendete ko bagakubuli gwese page ya kabere aigas bakaba bagotebanga ngaki ebunduki yo yabete kubura kurwa so bumenyo bwaye na nigo mwanchumuri leo tebanga nigabeire ne bunduki yo kuruwo mwaka bw'ikirubere na 19 na namana sbako bagotebanga mwanchumuri gelie nchiro konyara ko bago kwenyore bunduki nyo gotete ko bago twara litangani go kumulikera umocs nabo igo lichikondiro ororo anyara ko baga kwa form yo konya onyara ko bago kwa bunduki nabo igo onyara ko bago konyore lese sigilikiaro lekalire ase mchelula gotebanga enga kiyo mweli abetega ko genda ko renew license ye bunduki yaye nigo yarengo mwaka bw'ikirubere na 3 nabo igo mwanchumuri gelie igaigango banyara ko babare go kwanera ngake body elia ekonyara ko bage koranga license ya berege ko gekolikibwo yago se ko ba renewed asbono mungwano yo mukurunga Yubu Rashid yote nete body yo agoteba barabutali boko mochigwa na namono mwanchumuri gelie batebanga ekyombegi ya DCI nigo kegendete ko bage korobutuki na kuligerelinga ningikeli keirerete mbake bunduki ywe ekanyara ko bage kurwa asama boko yo umona chebino yo na guikera ase mungwano yo bagagwitirwa sensemo ya Joska ase gotebekana banyanyimbo babubwatati goika asobomenyo bwa umosani yo musubati girlfriend mwanchumuri gelie nabo gwesomera page ya kabere onyarukaba gokumanya asenchira yobwikirana Dianah senchondo chabageni baitu baralia tagete nayo rachuta ratotebinga ningi kelikere ase gazeti ya The Daily Nation. Actually innocent gazeti ya chigazeti cha rero ntebe nigo cyari gukwanira amangana urikala umono aigo mugaro ntikari tunoyo mu kwanira igoro ye University ya Nairobi nebwate omo vice chancellor aigo manchito molgeria omoya ase amarieta Ayup Gitau nero chikaba appointed buna vice chancellor ase litukure ijuma
achikoba pointerire nyarega guchaka emirimo nigatebire ngana nonye no mwatana ni Kurasi University ejo nabo igobora yobe nachikwenekia buna kobosibiari bonsi mwanchito mulgina bogosomera ase page ya 10 Mwanchumuligiria sepeji ya kianda na bokoranga serikali yense ya Kenya buna yaberikire okoigwana negati yense ya Amerika asbagoteba okoigwana okoni gokurigireti chi billion chimisate 25 ejo chikaba chigotumika se sector yobochenu asbagoteba omurobelio yo nigoregati ya serikali ende na nigo chikaba goikiranigwa asegeka kemieka 5 mwanchumuligiria mugano yo nigora sepeji ya kianda onyara kaba kogwesomera na koranga ningi kelikero mwanchumuligiria ngokwana bare idigbono liberera ligendete ko gukina ekeraboro kiwa bakurwa segrade ge ko bakonda 11 na namono so mwancho muligeli bali bakurunga Kenya Institute of Curriculum Developers bagenda tekotebanga tibaraba bagwakanwa kiliyotebekana gwetani chi billion kianda na ndo mwako muyango chole na nditonyolenga syllabus iliye ko bage developed balia bagoteba batara guchibes chiabo libera ndiroro ndabo nyara ko bagwesomera na koranga ki mungwano korukunga kerich oyole omobisa gosolengo omobisa bw'ikibesa se county ya Nairobi okurunga Charles Kerichi bono mwancho muligeri na maiga yeke gambira batebanga niyo chikoba yeko muligeri buno monto oro otamete kurwa sense ya Kenya na ba esbabete batebanga nyara kabaga kwira na gocha kolende bono nigo batebanga ege gambire kyo nigo Kenya rakabaga kurusia na chili konya barule yoko musiba ege kakimeti nyetato onyatago nyara kabaga koroka mwancho muligeri nyara kabaga wesomera na koranga ningi kelikero oro kolende se county ya Nyamira mugano norega igo kwananga factory to turn banana stocks into wealth mwancho muligeri batebanga bali mikurwa asorogongorwa gusibono nigo bachikoba bakorobotene ngubwa matoke wochikoba bogo so ase county ya Nyamira anamana asbagatebanga nigo bone industry kurunga agro industrial aggregation park yura sorogongorwa sironga echikobage go chakigwo mwancho muligeri na koranga bono mezigo ya matoke gonyarera ko bage koirworo tena namone nyara ko bage korosigwa ebintu biribira nyara ko bikorosi ebintu ebingo mwancho muligeri gati ebintu biriba kwanera nechi tauro chyo korosia ebintu biribya basubati nabo igo mwancho muligeri barosi ebintu bikorukwa nga handicrafts nabo igo mwancho muri barore nga kindagira ye chombe chiko bage korosigwa aya niga kwaniru no mugavana we county ya Nyamira uyo kurunga mosinyali basago tebanga go ikiraboniga ubwaga cyobuni go bole asekerengo kemeronge 53 asemya 80% na agatebanga asobwango iga murubili no chiko baga kogenda boyigo ngo kwanera ali goro yo chiko baba koranga kichi avocado na chicho chikonyole chiro amachani na boyigo chinyeni kurwa se county ya Nyamira entekeronge sana Steven Nyarikie mbunda gasia sole otatebi ngayo murubili yo ikire onataka motebi nga litkolia rero tutakomanya saikire ere biko monyene no mugavana nabo tokumuligia tumanya nga ke county ya Nyamira gendera tasamanga nayo nchenkagerete naikire omwali okerando chechi abere chinsaibere nechitaika isato asemambia bono ntagete nsoya sesemo yechigosoli nayo nyakobwate kendera bokoligereri karaso asensemo yechigosoli wanchu muligere Mogosoli bago kwanera ega kurunga Lionel Messi bago tebanga taraisane kabado na bono nigense ya Argentina echikoba gekogosoli nense ya Spain maiga yoko ina chiretikiti yoko genda asekimina niki finali mwancho muligeli bataba bwatania bange be team tali club be club team ya Argentina nigo barorekanete bago so asumu chengo na nigo bateba chinge guchya Miami chiaroche abagosoli abo bagochengerwa ase abatioterelia bange bagenda takaba bakogoka ba mono sana kemina nege chiko bage okorekana ase final ikendiyeye na nemono ase omochu New York gobinere gorara told yakobeka likire New York nande koligerelie ncheragete go chikando yesonge kenge ukoligere ndego piyo nche yaya chitimu chonsi finali obuya tuachire ne chitimu chonsi finali bagatebeke binano kya World Cup maite kera mupira bw'ibirabwo kogosoligwa etimu yawanya ya Rusi woro ogotegerera lakini ese amatukabwa ngo igembu nere yarorekana ekera eligi yabongereza yare ko bage kogosoligwa ogonyora amashabiki y'etimu kiri kitabwa ati chingu batali ko nyara ko babago ikasi bakogenda nde bagoso ese timu eliende nyegere ite eliende basuka mutu
abantu ba Chelsea bamanyete na babete season ilia etete na ba Manchester United bagatiga timu cyabo bagatpeka chikali cyabo para bakavuga ati timu ikuru ku Manchester City mwale kara Manchester City yarira bagatebanga nabo tuatagete moire bakiruka na ubali gutosabira amaya na World Cup rero rabiriko badura barajole bali kubwa Spain Argentina lakini boni gango chora tuli stock ogenda korali mungwano yomo kuigweta kamura kali gaguru isho speed ngorole timu yago support tindiko support Chelsea ipichiria support richeitiro bachubuligereri dara yuale ase chigazeti ide gazeti ya The Standard Dianah je kubwata kendera bogototera Nchitiana enda se katuni ya Innocent itukolia lere katuni gagwo manchito morgere njago teba business amits levies taxes ebinte byonse ningo bigereti no muraiga omwananchi aigatimeti manchito morgere na babegita kayanga kaiga guna bwate simi koboko irikirenga nyota funds ekero tugukwanira igoro yekibango manchito morgere kire kigendete kuruswa senseme yobonchoreri gazeti ya The Standard tinda ikakoyebeka se mbeo muligirya rayerore lakini ebiche bekirega iga ne ya 3 Lions bataba timu ya Bongereza national team bagateba it's not going home mupira bariko bakogosoria maite timu ya Bongereza nebwate enchera bagateba ekera bakogosoria se ebiminano by'umupira Dianah bagateba mwaka wechirubere na isano nemo if I'm not wrong kere kiminano kya World Cup kya korekanete batebetenga the world at your feet ngabonense nigo yikaransirete nayo yetachete igara montaga teba the world at your feet igo nayo oromo nyene bwenseyo bakande seke minanekyo babwata bagasolia bakongusana babo Steven Gerrard Frank Lampard ekera babugwa bagatebigunga mwabwate nseyo nabono iga bale goteba it's coming home yani abangereza mbege netengo ira balege comeback ya World Cup lakini batete it's not coming home nonye nese chikure chiri chiakore kare tol kalau bande bade bagateba it's coming home uise koligere lichipage chiaba bwatani a barai a barenge chinsemo ibere kiroyo mogare bateba nga ko basomi tole lesson batyo mwelio oyonyorete gia chire kana amanyikanete manchu muligereri oikiraga Innocent ase gentukirinda tebeke wacholiulia bwa orikalau abana inchi bamwire bachoriro murayobo no tigana ndabeka maisasa magendero tigabeka maisasa magendero bagoteba gentekenene kilinga ababuinigo bakobekwaireko bali batabua na barabu na babwente ko bakobuguri gukurwa sigeti onyene gosori yarenge mubuye kera anyorire egutwa na bakobwato yo mwaboko boko muteneni igoro timanyeti gose mbuine eroro na asogokorero mwancho murigerere kera tokondo mutimo konteto mo director ito atobekere chinkwana chiabete chigokwanwa se bunge ya Bongereza ase mwancho murigereria egati yabajumbe balia bareko bagoteba mo prime minister bwense yarusi gwabisi anyari tukabaga gutwara mangana maya yoko mukwanera mu prime minister yoko gustama mwancho murigereri mu director itagateba nga nigagedete kabaga kurigereria arore go senkeroro Dianah kwanago kuganiryo mu ntama ya nonye chinga gichinde mu bwate difference of opinion ngayete no nyitari difference of opinion yoka Innocent abakonyoranga gentonkero koligiano montoyo kwanyorangere nigakinyora na itonyoreti nabeko banobora nabeko banegento kende mwari gokoram kurinde butambe togotebanga God's time is the best ente ikakira sebuku nchengwa mininga chinga kichane nchitaika neba twali koigwana neba ntwabwa atechi nkwana chiko taigwana okuganiria amaya nyenye sawo sesene uko kuganiryo mu ntamaya bagatebige ndunyu mache maya nabayo nonye no musubati nkonyoro uri gusi osoge tumuchionde inyomo yasaleka abagaka bamurangeri bamotaitwa kuganiri uchikunyu mache maya abande bakoimoka bagosambira nonye nase kwali kuri megeticha babika chinye ni umuriro tuganiri gosamba okogenda na macho buligereri tigago tigene clip ekyo kia enseyu ya Bongereza togenda umutima gotokoirana tosone panel yitego chikobage kurigereri nganingi keli kiabere yokorekana kurwase chinsemo chol kalau. This is my last exchange with the right honourable gentleman, and I know how much his wife and children mean to him, and that they are in the gallery today. As everyone here knows, our families make a huge sacrifice for our choice to enter public life.
So I hope he will allow me to draw our time together to a close by thanking them for the love and support they have given him throughout his time in office. Prime Minister. Can I thank her very much for that? It is the last question I'll face from the Leader of the Opposition. And so let me wish her well and her family. We have had robust exchanges across this dispatch box, but she has extended kindness to me privately at very difficult times, including when there was an attempt to burn down our family home, which deeply affected my family. She reached out to me. And when my brother died of cancer, she reached out to me privately, not across this dispatch box. And I thank her for that and the tribute that she's just made to my wife and children, who mean the world to me. I do thank her for that. She knows this is robust and it has to be robust, and that's the way politics is done. But the kindnesses that sit behind it privately are often just as powerful, if not more powerful, and I thank her for that. I also stood at that dispatch box, Mr. Speaker, for 4 years as Leader of the Opposition. I know firsthand it's the most difficult job in politics, and that is what she is doing. When I did so, Mr. Speaker, we had just lost the 2019 election, which nearly broke my party. It was the worst result since 1935, and we were found to be institutionally anti-Semitic. And, Mr. Speaker, I picked up our party, I turned it round, I made a promise to rip anti-Semitism out of my party, and I did. I turned my party to face the country, and we won a landslide Labour general election. And after 2 years, we've stabilised the economy, we have invested heavily in our public services, we put better protections in for children, particularly on child poverty. We've strengthened our defence and we've enhanced our international reputation. I'm proud to leave this country in a better shape than I found it. Eye ni Ensoko TV. Uburoso bw'umugusi. Ine nuganete betri atumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri uligene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited. No tuligigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi. Chipetiri uratumia asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali
erinde obogima bwabo kwirane gochasa obogima obi. Bwakire SMS namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrena nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyachense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obugima bwakire lituko bwomogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, likomera, liburuga, lisamura. Byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire libaga likiage asenka yomogusi. Nobo ncherelia, nobo orokia, nobo nyanyimbo, gose nobo agachi. Somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko omocha. Mwancho murigaria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Eye Ensoko TV, oboroso bw'omugusi.
wacho muligeli asema bia bara ndengo kwaligania somoro beli Ensoko Bwakire gesamunye kyo moelio stogo so asenkwana ya siasa na nemono litukulia Juma ntwatagere gutwara siasa lakini esenye nchurede yakorekanire nga mangano Olkalau abeire na nemono mwancho muligeli na botoka no bwate birengera libyaga asema mbia bono nigontagete ntware nkwane nabageni baito bali ase studio na nemono ntagete ndara bali baga bagokwani umanyenga bageni kimbwate ase studio kurwa soko bakulikuwa maataria nigombwato mugeni ukurunga Samuel Omanyi na nigabwate ubumanyi bwa mangana siasa nabo igo no mulikiare ngo charo oligereria mangana siasa nimbwate bo igo mwanchu muligereri uyo mintokoro kunga John Omoga Mairura nere nigare uyo kurigie kirugo kyo Burai aseseme yamo kurwa se county ya Kisii ngotatebyare nabo igo nere nabwate libaga lioko mangana siasa nabo igo no mwana siasa ari igo asemambia bono nabo ntagete Jackie Mr John ngakikwabukira nabokira muyore Biande. Kwa wogere bia. Yes. Rende tigankwane amwancho murigereria ande komote bina asamalieta ni gonkoro John Mairura no yobo Mogande koru Gusii Kisii County ase constituency ya South Mogirango ase eneo ya Bogetenga ward. Nche no yomo ase bali barigeretie kerogo kya bochori wa 2027 ase ntagete ko mo MCA Bogetenga ward bakorega ase Bogetenga ward ase na iboretwe darore gwachira ade bitawo byeji sabu sada taka ko bajadi do chambire blue bira ubwate chi publication chingo oversight wachakire ye county goze ye ward akarogo liyo Burai. It is good you have facts right. It is good you have facts right so that you know what you are doing, what your plans are na ande nkyo chikokora. Okay. So bitabu ebyane bitiga ebibeyigo ebimbi bwata mangana aye. Karabitiga ebibeyigo. Darabitiga bibya kurusi. Mbi bwata mangana aye kurusi. Litukyo limono choto mwanyarira. Mbuya mwana. Vinga kikeroro. Mr Samuel Mumanyi ngakigwa bokira. Nabokira bya. Omuntu atatu anjire nani litukere. Wa isikabu bokendu wake. Obonge. Obosaga. Bate bado obosaga. Abamenyi bol Olkalau timati go se obosaga bomba boboete ngakyogenderete kulitwaro jande by the way. Ya ngenderete. Kuna manengo no gutubwera no gusuma tole. Ono turuji toikire Olkalau eri aganyerere mono. Ora lero tuikira. Wagateba omwana siasa selitukulia yelimo liobogima ekeranyo lilibaga anyorubo bwibonde bwonse gakobugie kono sana saidi na aba bande ekera bataranyona nabo balitukulia lero barasie kamato sana hata ndiritukuli yeliokoli yo gategerera liliokoligerera asesemelia ekorukunga ya uda kulende mwali bulituko n'abananchi benseme Olkalau bakoleto maamuzi ase mambia bono mwanchu muligeli huna nagatebiri na ira bageni baitolibaga basoira ase studio na mono tutaite ko batogo chaka gukwanera biri byabere bikorerekana asensemo yese ya Kenya nabo iko turachaka ko batokoligereria machibu ali abetega gosoka Mr Samuel taite ko rachaka kurwasore bochori obo bakebwa korekane Olkalau kamba korekana umuiko muya igoba gogutererwa mwishimiwa Rigathi Gachagua achagete litukulie igoro lya mambie kerarigete agote yabamenye ba Olkalau buna banchete ukuba inyori buna bari abachukuru ba maumau ukubatebinga kyoro sana rwa badea rororo ukubakwanira igoro yabaruanireri bari kurwa zezembeju dada kamuruka chinze iga okororekana goteba ngaya twarari bikorwa by'ubusagani ntuli uchiko batugwanjira dama tokea gago salika and then finally efadict bona yasokire mubuyororekanire Mr Douglas Ngodho wa Wiru Kamau bono tiandara kwanera se asikacha wachakira na bantu bole karauli tangani igongo I congratulate. It was well fought na itumbia taveta lakini the winner had his day. Agaro kuligereria Olkalau Rigathi Gachagua obotuko politiko charo chwakerwa moisonde
igona ara chi screenshot chigo tabantu batumire 500 ngechine transport yo kwenda polling station kwenda waka chikura ekati gashawa akamanyanga tago manganaye tago ikwete kuna na besa chiatometu agachaka koeresa abantu babo endo kitukurukanga embu yabo barabumbantuki abaiko yombantuki agachaka kubaeresa akabaira back to the memory lane gocha yani agachaka buna balichi obogima bwabo na bwachire kuruje mukaliyoki mpaka akabaleta mpaka akapata what they are supposed to do eka abantu bachakire kunyuli kunga mbantuki bale abantu bakugutuka batanga ko kumbe ndoje there is something that we need to do but there's so many things Ashawa statement nera megati ya megati yesterday abantu bole kalao they chose cover principled than cover swayed in handouts. That is a statement they made. Do you know that Timothy was no the history or Kalao? Or Kalao ne constituency ya bagaitu kabere na kipipiri. Lakini ya rekuru kuenene ekaro yonde je mukariuki ya rekonyera iyo ya nene ya rekuru kunga Nyandarua North constituency. Nya ekaro yonde engakiri ya Moi no matter Moi na renge very ruthless. Je mukariuki was always a thorn. Fresh ya Muraiwense baba wa taifa ule utangazo akatoki for 1 minute muna kera news mnego je it was in 10 minutes so ekero je ya mukariuki anyora there's a statement I made sometimes back the he doesn't want a Kenya of 50 millionaires, yani of 5 millionaires, but yani of 10 millionaires, but 10 million beggars. Yeah, tenga sababu teyo. Tutuare chibilionea yenye chire isatu. 30 million abantu bandi barabasabiri. Inki orekala webwate history yogotify orders na powers chinde chons chikor from the state Moi pressed them to the tight corner ekaro igetenga kieri ye by election ekaro je mukarioki karule iga Hilton hotel botuko agatoka mambe arutire nini forest ngong forest e by election yekabagali omuntu nawe kuri kugwaga Thioni Thioni ekere government machinery chibeza chikafulo the same thing yakora kanete babo Moses school script yam you am talking about amangana magega the way buna orekalao ba kodire nini ya abone yarenge Nyandarua North diango tabi ngaki abantu they chose omuntu batagete not the state yetagete bakachora Thioni over kanu eri arenge supreme azekere gendo toka mana wocha and another they chose what we call dignity than handouts eyo rigate gachagwara tabanga muira niesiko amaskani yani egende kekangu kelilate gocha je enini yaito talibo bekoboli and I don't want to discriminate. Tell me one outsider obuliri chikura boiko yakaira. There is none. Wancho muri nguyana tole togendere kwa batugo kwadera tegira dazo mwishbi wa John ubutuku bwa bono kirabugari nge bwagendera tembale bararete mapema bale bagendera nibigenga gotenga kibara. What do you make of ububuyiboli bwakorekanete sesemo yolkalabu? Biyamana sana first no koirali bageri go congratulate oyobwete chukura Douglas Samuel se constituency ya Orekarau na Nyandarua county. And again I also want to congratulate the people of Nyandarua, the people of Orekarau for standing on what they believe is right. Again tegetani obo we know we are kendo yonse gokora obo we know we are na wone team ya England jagete na Argentina na hoigwete obe
nani abaigwete buya England ikolera. So obo bwine entekia at any competition, even in KCP, KCSE, obo bwine obuya bari babwete ne para barenge ngogoka barenge mba celebrated na bari babwetwe buno oyo minta kwanira na barabo na bakumeti. But then it was to be like that. It was to be like that. It was to be like that. Nande mbuya eni boya tumegetali ne niwe nyinge sana. It's good konyora nibo. Na mbadi ba etu bosi bakikoruka, that is okay. That is very good. Lakini rende eni berika yaruete negasi ya bekeretwe ekigokora. Nere ya kora bona na babangete na chikura chikoba maybe orekarau. Eni bengana muneria ibogoligwe by the state. Eirwe ekigokora bintu bingamnabiri. If the state is very serious, and I wish abantu abatakari bana bakoru orekarau mbanyuwete lakini bona mbakonyugwa. We are doing this in reflection to our people to see. Yes. Ebintu bibya kora kana ne state orekarau chipara amache chistima njara tualia. If the state is very very serious about it, we can do it because that is part of Kenya. Mbiba isokote na wana senga njoba bwirwe bitenene. Lero igabna bantu banenge very busy ko agacha chi mache na nini bigenderere mbitenena. Bigotenena for sure bigotenena, and I mean to say this. Bigotenena. Then that analogy ya one term should be there. Lakini biko genderera. Then na mato kwanza karenga na the two term. Okay. Can work. Okay. Yes. Kera togo kwa na Mr. Sami. Mpwate kwa na ya John nyebwatera ni asobwango sana. Chikule campaign strategy ya toro kiringa barayibaito talinga batamanyeti kitoganeti. Ise kuligerelia endagera ya rorekano. Bamanyete ntutakire korara saga ya. Baroche ntutakire tutware gasi yo koruga biya. Baroche ntutakire kubekirwa mache. Baroche nga mache na ndete kutuitekera etoigo ya achire. What do you make of a campaign ya renga sorogo nkoruli? A campaign ya renga ya. Omano minto ne campaign UDA ya wona teko win a landslide. Na de campaign ya renga ne yokuluwa abantu. Yani in short, endo tuwaza wamereko rugari kumbe serikali ene maite kiagokora. It's only nga kibanadora ne manyete. It's only nga they want to make us poor beggars so that they can worship. Umojando monene serikali igete itokora igentike mune favor. Abale toko toro kingi ene favor bago tokorera. But this is a right. Buna taxpayer was no more Kenya. Whatever abantu bole kala banyo it was a right. So akini serikali ete ko horo kinga yani nga ne favor bakorera tamanda bakababalete ibinde byonsipe which ought to be na kigente serikali korteki ebwana tokotokolera igonga campaign yako letwalio na ndibuna amweshimiwa atekere batabaga iga this is a reflection ya say to matter abantu mbaya there is a constituency they go kunyali ba chacha. I don't want to they gonna go around the bush unyali ba abakoleta ruwe mochere baleta ruwe yani bakoleta ruwe bintu. But do you know ebinte biga ebiansu gose ebinte byokoko kiasi chinga kichiri chikura chire ebinte biga na bibya kola tu olekarao lakini asenye njo yeto bauti ya maikoyo na into abaikoyo there's one thing baku value they value umuntu gocha kobaretera magendero notinga ngento kikwacha na kero samingo te balenga ni emotions yani babe te carried away statement bata te korone toka na ba ndorate basamitaras kwa mugondo lietali agacha kemeremo but bale correspond yuko rusiku kwa gacha bobisi. That's not the case. Let me give you another example. Do you know ekero MP David Kialo oyo kwete by election yakaba. A wave ya renge UDA was massive.
but inkero oke in party ke Jubilee party aya Jubilee party iga Thika Road iga there's an MCO osirete galia Jubilee during they had the power Jubilee ekarwaneze ke kaira kerege ka promise kerege lakini mondo ka ya rueta kaira na liu die na ria chake wakaira so there is a community that ekoropo moikoyo tari kurigererie bintebi after wave ya rengo yonzipi is among few people ba beginning ne kerokuru Jubilee just because he knew what he's doing. Okay. Yeah. So ntochaka ko excuses chiringa ngabona umuntu kusenge wave or so something like that. We need to learn. Okay. Yeah. Agara mheshimiwa John to kwana nga tutakire twesomye ese page yaye mheshimiwa na ndoro mukonyi bumbura ibwense Professor Kithure Kindiki igatebete ngego libono ya nyonsi igwe ne yemo nera na nyonse timbere no tie yemo 11 siasa ya Mount Kenya kurwa so ikaransite no tuli momenyi ororo batinko tangamana tuli na barabungo kwa na bare siasa ya ito na barabo tuligereri siasa yabo paoro kirie siko gusaguchi yakara bono ne golia yemeyemo mbere no tineretete umujumbe kurwa ororo bwikia makia uda na boigo DCP nero yaretire kurwa ulkalau yetali mangana a DCP na UDA. There is also individualism. Abantu bali bareko boli chikura bambere constituency. Once pina n'abameru bano n'abameru bari abayimbu bonse n'abayimbu barenge. So egado waka chikura na no yoga ore karau chikura cyanyora elfu 5 igaji nyorete because yare aromonyene igalia no mogikoyo gali obore karau. But when it will come to now presidency, we will experience something very, very different, because this is now William Ruto from David Valley against a candidate, united opposition candidate, whether it will be Rigathi Gachagua, whether it will be Kalonzo Musyoka, yule mwenye watamuenzi eneo ile wengine wako wachukura magana ya wakota it is 1 out of 1 alita hiyo, and I don't like that kind of competition. In politics, if we want to do very, very good politics, like the politics of other European countries, this kind of competition that a whole deputy president no menya as a campaign, I don't embrace it. A deputy president should focus and do other things for the whole country Kenya, not just because there is an election in maybe Kuria constituency, then a deputy president again Kuria Kurichikura chia, a member of parliament or an MCA. What we experienced in Nyamira, the whole brigade of members of parliament with the helicopter each and every morning kogenda Nyamira kurigeri UDA candidates chukura nandu bakaitwa bonse bakarutunze. So let the people of that constituency, of that ward, decide by themselves. If mambo ya campaign, if it is campaign, let the people of that place do their campaign, let them have their own leader, not a leader who they are being embraced on. Yes, of course, I will agree with my brother here. And that is why we will be singing about Singapore. And we will never be there. Because Singapore, we will not be there. With the kind of behavior we are having, we are not going to be there. That one, take it to the bank. How do you tell me that the president, Aikaranse State House, wants to discuss by election ya MCA kama won by UDA? What is that? See, kuna watu, we have a member of parliament in that constitution. Siasa no ni perception. No. Nkiugo create iskari abantu wege nenga ki product yane yaguriru. You are elected president to serve everybody, even the one in opposition. No, lakini wanyana bara opposition na barabwo ngubugoli bale babugoli credit batebe chikuri cyakore kanete cya reflect the will of the people bali batu anjete interpretation yeche siasa njira oro Mr. Sami. You know, there is what we call umra inata etutwaro maarufu.
na umaarufu wa murayo ndubwensi no koro kichimazo chiaye chire as a for example chikura buneji. There's nothing wrong William Ruto akola takwenda ku camp nini or Kalau. And in short, to me, there is William Ruto the president, and there is William Ruto the president, and there is William Ruto ole party leader ye party. So this is whatever he was doing. Because Umaru the opinion polls and other organizations. The perception kumbe UDA but I'm still after UDA is the blink yo kumuina. Area the koroki na incheningo reki ni mbwada chingu ikono magoza dai party koenda kuse a president is a party leader na venga beona yamna Jubilee who is a retired president lakini kwa yote moyo wega he attended the NDC. He still want to show that this is party politics. Party politics and governance, they must be separated. Lazima kile muntu party oruanere party yao so that it wale what we call a rich countrywide. Okay. So that is Mr. John totikareta se obochoriobu twaroche chisegi kuminyokani kwarengeri tukuri igoro clips cyari go circulate online chibura burun chiabete chikorekana at some point kinye segente kigetanga ni twaroche no kuboka kwa bamenyi bense moyo Kalau. Woke up very early in the morning twakorire chikura chobo chori chinde chobo bochori oboke kerokorore etana utiguma chikoba nearly a half yo koroking abantu abambagarete mbasogete bacha kwa kachikura sobo chori oboke nkeko kwanera igoro yembuye ito unaba Kenya anamono ase inchiri twaroche some elements and barore kanete babegete chimask and bago shoot in the air okosera ligu kwale kororekana buyamana. Some of the people babogete kwanda wakachikura Kalau nabangi nabagoto kabisa nande asachikura ekarakwara lira abantu naba bagoto kabisa bayimokire kwanda wakachikura manyamna amangana agagwo mbuyare njagulise magana mbuyare because abantu bari batagete kiongozi batagete kiabo bono twanzire korora eserikali yaitu nereka yakora kosori. There is a ruling ekolire court egotabana umusikali oregasi obosibu yabagaraki bororekane. So Douglas Kanja the Inspector General of Police you have to defy that kind of order or what? Because wono igamna to kwa na agaiga oyo ninje John Mairomoga obosibu kana bororekanete samu igabo sibu bororekanete. Why is somebody of what responsibility yokorenda ba Kenya wetu bobosyo egende kebe nando muntu wetu bobosyo bosibu atatete bororekane oyino muntu bwata emwembe in general experience honestly abantu ekaro babangetera ini buyega bagwaka chikura bairi bagari abo bakachikura. It is until a crowd yasinyire koba yasinyire yangire order that is maybe the time the police officer can throw maybe a tear gas, maybe things are not working very well as a party crowd. But anyola abantu bale line bakwenda wake kura yabo nayo musikali nohore no musikali na banko banche na bako bae. Then let us just guide the people bagenda bake kura egato kora abantu bakwanza emulesi bako majama masasi emulesi it's not good. Recently nkwara risasiri ko machuri waka e driver ye governor risasiri tari yori agete driver ye governor ne driver no montomoke naburi kumira no ne governor limwake risasi naburi kumira no ne president no ne deputy president nabagwa ku risasi. So let us use the apparatus yes serikali korbeka oborendio buya sense in an orderly manner. Okay. Let us not be taking a lot of time talking and like masikari into to by the training.
what kind of training are we talking about? If yan Douglas Kanja eretaro chino musikali yana begete mask. Ama is it an article in the operational police so that musikali ebise nje karonko musikali abwate bunduki nando bwate mask oyinko maramneke babo. Okay. On top of that, sorry, nataka komentara eki abantu bore kala basokereta wake kura. Ndege tangan they understand our election inki chikule chiminate to them. Their community yaba. Because abana abantu babwate pride of their leaders. Babwate yani the ambaro ke obo intebwabo mbolinga they want to show umurai mbabwata masikani ko chiaso umurai obo o chiasa barai babo. Unlike buna antugusi. Aya egento kende they knowing the function of an MP. Do you know no matter nga say to up to now no you know kumanyanga what MP should do ndomanyite. That is why okonyora to imogete no machare to kwanda ku you to imogete because we don't know the functions chiomondo. The third thing they are being aware of their constitutional rights. Going and voting is their constitutional right. So, Mbagwata an excuse. They have to go and choose the leader. Number one, they trust. Again, to omurayoba. Oise kuri karuru Kenya tarenge Nairobi keira maguta ya Mount Kenya. Iga bekira yani aboeti enkoberi yokobanga is the yani bala be chief commander ye region yeyo. Ande ba mweta maskani ka kwanira okoreki bona gekera power ya shiftiri to umuntu okurukunga Rigathi Gachagua. He talked to them yesterday before they voted. Agakwana to their hearts as it encourage yawe takwana tia so bosiko ustadi talinga agakwana te ntukoto hoke igakwana te kota yabantu bari as it encourage yabo ngaki do you know who we are? Yeah. Do you know what we want? Akabadebinga bono iga egento gyoka totagete na anda is the son adagento gyoka inki amasikani and they showed that respect. Kayigo tiga asebali bakurwa binto buna bono kugura masi mate tokens mnero asisiasa mutawote bitoko nyara kwa bago kora boyigo ligerelia chikule chiese birengo bieche in terms of percentage oise kuligerelia mungwano yobwe kero kelisami igakebwa over 80% oyo komubwati garenge 13 na ndoligerelie campaign echons buna chiarenge iga ngego kwanera. Are we likely to see aba Kenya bako baba ngaini mono asoba choli bole bosio gose irabe specifically ase orobongo buna rudi? I'm telling you the shift, the direction bona the moment Mount Kenya. Do you know sometimes ngo nini to aligelige ndege muna machiazo the direction Mount Kenya go take, that is the direction of the country. Telling us to komisa eki asenye enjoye namba yabo no kuligeli kwabo bono you know mate enjera bachakire ko ebintu bono iga gosenjera ba enjera igati atukutetuka you know oreise alarm other communities baka bamanye ngaki gasako nawo de nota ngaki omondo nje nabaire nere na isaranse nere nimo manyete abantu baisiko obaro kangigente kene ko soli lakini bono they have known just because of fake promises each and every time yani the Kenya is not moving. Rigathi Gachagua abantu ba mu prove ko right each and every day. And on top of that, our communities where we come from, innocent, I have no moralia. You could see ndongere mheshimiwa Dabanga is still asking ngo body other question yakubo usually ngiko seruta ko kurushikura. Still a question itana konyora lijibu eta eninere akizero anyori birugo byo bachori boke onyoro bachori boke one kekendo mate egente kebono this we are nearing election. Do you know Gachagua okuwini kwa ekoli karao is the lesson ya laneti aiga so yonda irete aiga embu. Do you know it's a lesson learned akamana gocha ko iregerweke just because it did not do things right. Tigangira desole Mr. John twakwanire tokens mnero yokorwe biegwa naigwete bono barigo iruka bona maki bago iruke biegwa abate ate gifts ikira bago rugo
campaign strategies bono ikara chikoligererio mo Kenya reactiri unorio Mount Kenya reactiri ngaki bono abagana tako chinje injira bagoro beli bintu gose aba Kenya already babekire enguba yabo nga ituga igano toka bera kwate baiga result yakurware karau ngaki ndiro yerekana banga Kenya bangainire gose ngaki useri no Mount Kenya let me tell you abakenya bangainire okoraga chiba chiro cyo chigocha chikifutie chibarokire echingoliye bukire buya kabisa lakini it is not going to 100% reflect nkia bakanya bachi wakachikura chibesa nchia hilo maitaka ngo kuana nje you know we are addressing this one as a result of what happened yesterday but I will, again nje ngo kuana ankomureka seito usi seito it is not news ya mira chibesa chia chieto ngatwa wade by election ya 3 MCS chief jinja chieto they were in form of cash yeah onyore bakonyora 3 members of parliament bago fly every day ne helicopter ko chiororo nyamira nande bagiteiro buya sana na serikali they gave all that amount of money lakini at the end of the day abantu bagakira chikura araria opposition ekene kya magana ngerina aba Kenya bahansire gosika abarahi babo aba Kenya bari bagusi mbasi geto murahi obo wono iga okoroku Dr. Matiang'i ntoma ina simba maina Matiang'i ne rona at the moment ne kiongozi kiabo no nyono lio ndororo kanyagotana ne monogeri ene ndo monogeri ari by virtue na no governor but then saba kusiye kada watana bagusima da bagusi bari Nyamira na Kisii County so kusiye ngima kama eto monene obo ningo Matiang'i Kisii County monene obo ndo monogeri obo ne governor aba Kenya una ruju waka chikura wachimotu they have started embracing abarai babo recently na tokenda insiko ye chikura asinini na Onyango mata Nyanza mba maete kiongozi kiabo Raila Odinga the late lakini akaraba chiete bakabekere engoberi oborai brother ya Raila Odinga Oburu na abande babo na babo Gladys Wanga you can see they are shifting to what those leaders are saying. So what the leaders of the regional leaders will say, I think the people respect their leaders. So regional politics igototebe perception ya Mount Kenya Rigathi Gachagua watebire Luo Nyanza ensemo yo Oburu Odinga usi wateba Mheshimiwa Fred Matiang'i. Yes. Chisemo chindirende chiricho igogenda chiri that way matrix ya letri. I'm trying to enda te kubwata ni engane yayo munyori agenda to Mheshimiwa usiye ito ne bwote tabauti gete ni jinsemo chinde ingingo whatever we are in a region where we have 3 crowned elders spokespeople of the community. Musirio Mata was given that mantle. Na under the same abagaka bakigusi council of elders na bamwete Nairobi anogera aba diaspora it was not the diaspora umata karoko wi entokeringa kwa bwene ile bono gukwanere community Simbarat was the same council of elders bakamwaka maguta talibo na ande bagete Matiang'i. Do you know what does that show? Yende kito ya karuma ya Mount Kenya ro. Neji nyomba na joji tiajagire ko. Neji nyomba bono na intu tuajagire. Clanism bono yande ya. Abanogeri ba tokire bono na ande kuruchense. What does that show you? Omwana ominto shows you clearly that we do not have amon. Wa muntu bwati. Ele korungere giakora ke umbwa just go gesnuptu. Ele korukeri. Do you saw elders in the grand ntoke kwana council of elders kogenda kuwikirie korweke paka to an extent another faction in ya elders bakaenda kugikiringa bana korora omumururinga umuntu osunane tegari bana korora gendeki so yani it was a mix up one the community ito nereyu inkeri
umwana ominta sengenjo yobore uko se ogotenyara kole se Italia twatigire asengenjo tutamanyite ng'ankito mwana takonya kurwa sabarayi baito twabatigire twabaire ligwe paka batobore iryobongo batobore iryobongo in the way that they want us to do buna batakire not us buna to balintu to baeta into to baligete gaze tari buna to tagete bakore Diona questionnaire nkore boli bona abarayi baito to bwata baguzi baitsaranze beboli belingoli beboli ngaki eyento twatometa abarayi aba nakibagokora aya ekibagokora nakitu abatomete so when you ask that such a question you find ngaki there is no answer a reason ngaki abantu abachakire gotokolekani by make sure na we don't know what is supposed to be done. Kero kwana na maana tiga turakwanira iga daktari mini John kero ukurigireria Mount Kenya undertones inchiro Mario ginaro na bono iga bakorire chikulechi yesterday ngote babarenge nga asaba twamenyire twins no tulera barabuga iga you hear them kuna kubana baramarieta gite yabarwanira gite bakurigyo burayi bwense nande sometimes ngonyorore no nyinu murayi ure central react towards agent abananchi bagariki barigirire na bugocha muri abange kabisa mo babange kabisa mu tebye community direction nere chinga chinde bagariki onyore community ya passive living enchirengao usi our leaders ko tegera bale ngento mwananchi ukwana I don't know how to put it omwana ominto samuna kwanalia It is almost the same. No nyandora in fact go ikera bono iga rigati gashagwa tingagereti no oirwe gutu eria yokoba monogeria ubwo bagikoyo Uhuru Kenyatta bado lakini rende egento nkeroro gekorukuna na alianza nayo rigati gashagwa alisema skiza ground. So skiza ground yeye tegaraba na inchi tegaraba na inchi ne you know Kenyans sometimes we forget very fast inki rigadi gashagwa ariko tegerera rigadi kararenga serikali ara deputy president akorwanirira kiregento ye serikali already the Mount Kenya population had shifted from the government because of the promises which they were given and what was being done kanya banganyire wono lirie garararia ebinde bigadi gashagwa gakora tari gaja na Nairobi rete binya iga abantu bali be community eri kanyara bangire wona kana na skiza ground katika skiza ground akereta muno yomobo akaba so ebiongozi bya Mount Kenya by that analogy na skiza ground ngotegera bara abantu babo batagete Toida nese itogusi. Usi skiza kiongozi. Skiza kiongozi mna wakwana. Because kuna bono iga naigwete bobe. Twara murekere nyaribari gagiro. Nyaribari chaji twara nyimurekere bono sese kereke bono iga gusi. Amagana ali akora kanetali aretereire nona bana biashara asarembe. Ya abangina bari baito barali bakonia matoke ga ali bakotonere Messi abaretera asara yo 10. Kiagara no that is where the economy is. Abarayi bakirali gosaba mahabera na yaye naroche barayi bagocha na yaye abera bangina abantu no bakoragira abana poro no bagorozi kubis tenena mugora matoke mpaka bono bantu mbararo na egente ngibara bakora bono ekiongozi buna bono igomo gako yo oibakoroka omuindi that injina amoroka kiana bakoro mwishimigo kwane mweshima shanda jando kwane yes na ngo kwanira igatu orogeti amatharau ndu bantu bagusiye akiakorete tena abantu baitakoragira tigana magana ya mechere nere abaitumbare turachore batarorekane nere omo member of parliament nande nere ore responsible ku organize na chipara chiri chaitu cha gusiyi ngakichiwenda kwa gacho ngakichiwenda kwa bara chingia asengencho yabana biashara na kera umonto gutumia chipara chiria ekera koenda Kiambu Road yesterday about 3 days ago
akagora 3 high end cars nanda akatatene chinjiro cha chotumia kolikichikura nyaribari ase ngenjo chipara cha nyaribari ni chile chimbe. That is the language used. Bono egeromo member of parliament already bono because he are not in a position to buy high end cars. High end cars ni chigari chingia chigota chanone na bitongo na magena chaita. Ogenda kokore bintu bingomere. Arafu nainde into abanyana bagusi. Tuoma ya kwanza no egento murayo ya oteba ngira kuchokore. That is very wrong. That's very wrong. Let us set standards. Let us tell our viongozi wetu ngaki. This is what we want our community. This is what we want for ourselves. This is amache tutagete chipara tutagete. We want this kind of leaders to together. Okay. So as my brother said, Mount Kenya leaders in most cases they listen to their population. But in Gusii si sana. Talibono. Okay. There's presidential hopeful president. If you see Bwakire they run strategy 202. Uhuru Kenyatta is na president. What was the intention? They were grooming another leader. Like as much as our concentration igeri moina moinyolenga the future. Ankinero. Uhuru Kenyatta got 1.5 million votes. What was that? That was a show like ayento gandeto ko kuagacha lakini tiko yala akoraki. So aba ikoyo baraba ngaini they are ahead of us by far. Bono iga ngoja ko already dinyoro ga ko bori ko se whoever onyankangata na bako bori president. Erizo ninki bata ko iyo ba ko rutege ti. Bao tanga ki gendo na kumanyeka. Una guturirika. Inge cheke enini yega omo raya te birega iga nga oyonda akagora 3 high end cars what. Abantu banyali bali charge. What is umweshimi wanki we expected ekero bako gwendagera bakorerwe ni do you know onginyori to so make bungo getekera tu akolire manya ko changiege ndike bungo gyo mai ko changiere mai ko mwire ni lidi swali yali so to ende. Okay, wajubuligere date bigwike bugogo chakere na ndekera chabire chisa isato ne chitaikabire asemambia bono togendete gukwana nabageni baito John no arega iga kuruga John Mairura nabo igo Samuel Mumanyi kera togendete kurigereria ningi keligendete postmortem to kurigereria samagana ali siasa gendete gokorekana na bono igarireria kisiasa gekogerekia makia UDA na gerogi kiaraire ebirogo bitari bike goseso kubwatera ne serikali ya bagoteba baroseti ne kiamakia ODM bairete kirogo ya Kaspool bakaire kirogo kia Malava na boigo mwanchu murigire bagache bakaira kirogo gia Isiolo ngaite north south barabirire na barabu na boigo mwali bakanyore kirogo kia Mbere north bono semelia ya DCP nero yanyorete kiroge keya na ndo kiama keneke sana and very new party registered parties ne nabgate concerns na running deritu Oromo Commission wa IBC bono iga kako machigotwara concerns no kulikibwe kiama kia DCP nkiye ko bagego kwanere gore kiama kia DCP Jubilee yabgate candidate Mount Kenya enjawada but ngwaro baka Jubilee o Kenya some polling stations a candidate ya ko nyura zero in a polling station. And if you see paka naona gari ase omo UDA a polling station ya eganyo was it 57 votes uliaga bwa 278 votes candidate a polling station as muchina akere. So what does that show you? In short, and in the lead to Nabago Tabekia, Diango Tabekere Kiama, a country as politics, Bunera Makokaito Natoko Nyara. Do you know politics Yaito? Tell you Munaquanya or face. Munaquara attend Maga, even the Biko Canoni net of out. Politics Yaito has never given you one face. I a party Yara can cover you Musomonene. Nande Nakeko Nyora. Ngake serikali eranje umuntu vuze serikali yetobwate naboko yerigere
nona no mate innocent buno muraria tokunyara guita seso taranyeruka kibengi ikere sese reko yaro ku sese rito lyo kaigo ese go ne sese bakonye kibengi onye penjo mayo goreki umaye ko yeita inkinta to kotebera igo the moment bono iga serikali yaro dinga the only thing umuntu tokumo structure tokumubuna magoro ga say party kana ndaje kuimuka nande it will take him time so lazima akurikiri kwa magoso again let me tell you the constitution yaito and the political parties act party announce ya field a candidate that means it was cleared a party you nearly fully registered right there's nothing I have worked in a political party. I've been a communication director of a political party, so I understand there's nothing DCP from fielding candidates. Okay, was in any way but I think again to gereri gatha kwanete nonye kera ari gutofautia no mwishimiwa Raila Amolo Odinga Nyagosira. May rest in peace. Ale gotebanga netakeire tutwara identity ye party yeito ama mocho tu akorete no kogenda ase biama asobu amo totabuga tienjera toko anda bune region ne party yeito and I think boniga party ya DCP yaiboyu bona kerebwa to mujumbe igobona ya twali representation ya se bunge ya bono igatubugate what is it ingie gukwanira gochese party ya Jubilee buna bono sorongorwa gusi interpretation bonero serious question abande bali bagotebanga onangana intuntu ibolite party yaito abande batebe party enere accepted across the nation disuboli elindira niri bono ne bochori obwa olkala bochori obwo for your information DCP bono ile bwate MMC yomo no member of parliament yes na anda MMC yoyo ga Nairobi isn't it it is in Nairobi Kariobangi now Rigathi Gachagua is a great politician. He understands what politics is. Usiise ito tali na ntobwate chama. Usiise ito ntobwate byama bitali bike. Ntobwate upa it originated from Usi. Ntobwate KNC ne chama kya Usi. Ntobwate byama binge sana alia. Even PDP. Kero originated from Usi, no Honorable Mingo Magara. Bono, ande tubwato murahi ito currently tubwato murahi origere ile koliye chikura chia president. Barai. Bono, iyo ndo uji yato changanya yake nonye kijane ke morara ke baso. Uchukua na mangana mange. Sometimes mangana ya mange na yeke sometimes. Because inga kinto gotware a presidential candidate and then you are here with our presidential candidate Dr. Fred Kengo Matiangi and Mambi and you are in another fiction egotana Sifuna for president. You know sometimes ntwe manyeti it's not a matter of chama ni nini. You have to have a party, build the party the same way our the late Nyachae had a party and I can make sure all the Gusii parliamentary seats were won by that party, all of it. So it is a deliberate move that our leaders should do, that we need to identify, regardless it is Jubilee, it is PDP, it is UPA. For me it's not a problem, but we must as a community identify a party and build our people towards that party. Kwegule John amini buna John atebire Mr. Sami Gusii otebire boniga ntura identify bya okonyora tuli as a movement kwanyora na ndi tuli se party ntura beka origeri John Medhu moseneta bwe county ya Nyandarua agatebanga ere ne foot soldier ya Rigathi Gachagua no nyene kere era unpopular to say it obero watebanga ne presidential candidate yetu na values chia DCP babere bawe ko chibeka bosio no ne kero ko baligeri bakogenda chi political rallies baro ba identify de chiko bichia bona bwochira machani Gusii igotole chinjire ibere goseisatu goseinye I want to measure any yegali swali
on identity, bad identity. In Tumunusi, we don't have an identity. Like no Jakashawa made sure number one Jubilee rekana Mount Kenya first. Do you know again the kikiare kukwanu mapema tikati Gachagua kabomu ngain is a very calculative kind of a politician. He knew that if he could ata aliko chaka mapema otango bukoleka nungo chako babu arenge asengenjo yoko ruanera aba ikoye bamu abo. Do you know sometimes 100%, that one goes without saying. Do you know Matiang'i is the deputy party leader of Jubilee? But nande nota kereko manyanga the constitution ye party ya Jubilee a party leader umuntu gorugo the party leader is an automatic presidential candidate. So as we speak Matiang'i is not a presidential candidate ya Jubilee because he's a deputy party leader. The constitution tera change yogo ko make a deputy party leader have a presidential candidate here party. So that means I guess to is we only asamangana yomono we know Matiang'i is a presidential candidate but not a presidential candidate here Jubilee because the constitution says otherwise. Okay. Another thing, a party identity area ito. You know, even this country one of comprised a build up of communities. So I don't see a problem as having a community party. There is no problem. Someone was arguing Jubilee is well structured, is what the American as a millions as Kenya. So for a presidential candidate, it is easier to sell because Jubilee is that is not the case. Jubilee never the baggage here. Jubilee never the magosa. And in politics, there is what we call political freshness. Jubilee does not have political freshness. So we are tagged. Jubilee and William Ruto iteto maedaka agatama aganyebeka matobe mbake gakwe kaera. Right now, I'm telling you, it's so difficult because they have that mentality. How Jubilee was a magoza Jubilee according during the power. Still, Matiang'i is carrying it. Matiang'i so there's no again the kinata obo nyibu politics. Every I think we analyzed. I am innocent. There's a time we had COD. COD was a formation. Ekatuacha COD egaeta one political cycle. Ekatuacha the next election asengenjo COD ya korete whatever a purpose ya we came to NASA. Ekatuacha NASA. Why didn't we go with COD to the next election? Because the objectives have changed. Because even to be a change at other form so we changed to gacha NASA. NASA. We didn't come to NASA again. We came to Azimio. Why? Because we have changed the strategies, we have changed the people, we have changed even the way we look at politics. What does that mean? Jubilee cannot lead and you expect Jubilee to come and lead again. There is that cycle where Jubilee is not going to have that. So at least there is something which is cooking into the manit behind the curtains. Abarai bari as a alternative government kuru isonde baru statement kiamagia na Kenya bono ge kuru PLP kigateba ntuntu eruseti kuru azazimio ande ntokoira na azimio tutageta kwande sente kuru nga komboa Kenya coalition kiro kuri ge bakwanda komboa Kenya coalition no nyembono litukuligo nande ngara Kalonzo Musyoka kakoli kalirube tuno muraibwe kagia amini muraibwe coalition ya azimio ochi asomo speaker kama tebinga kumurusia Edwin Sifunda buno mo minority whip negento kerema minche igo igento kwaligereringa ntuliko nyara kuligereria ebimanyererio buja
no mugusi ekera chi formation ye chiachira kinende nabura nyoleta te kwa gaje institutions buna America Democratic Party you know you can have Democratic baroro na ba Republican baroro for ages for years. That is it, but that's not the system we have built. Either system ya Kenya. The system ya ito we have changed ideologies over an election after another. Gerengaki. Okay, umwancho muligere kwigura semambia bono na togedete gukwa na studio nigotore na ere uyokurunga Mheshimiwa John Mairura gakurigie kirugo ntebige sebel Bogetenga ward nabo igoninde noyo mitokoro kunga Samuel Mumanyi nera gotebanga samangana communication na kuligere linga kimerobilia korosi wa sensemo ya siasa mbagenda takorwa ebirengero byabo anna kwenda natole yase kyombe kya IBC nga kimukeligerete na kerokyo kera tokona kuligere chikuli chibina chiachire rande kati chabire chinsesa to mwancho muligere asemambia bono na koire libaga nayo akesi migo chaga igorwe ebirengero byage namba itugere 0788666663 na bogo kwana nganki kelioroche kelikuwa esomiri kurwa sobo cholyo boboke gose abaraya babale SSM ya mwina bakorekana go kenda bwango go sherekea konichi ngagiwatenga mambo bado batebaga baroge kirubutu bwana siasa guchaganwa aligere likegedete gokorekana asense ya Kenya tigango tuligere libono Mr John ekyombe kya IBC nkero ngakyoroche giakolirie in terms of obochori oboke giakoliria sama tukamake. Thank you so much. Before ndalago chiburi swali elia twakolera twateba na statement yansira wasokana there is komboa Kenya or there is something. That one to me is good news. Good news in which manner? That for us or for the united opposition or alternative government, for them to compete very well with the sitting president, they must come with one Kenya, whatever party. That is good news. But kama tutaenda hii election in Jubilee, UDA, PDP, Wiper, DCP, name it was okay. Bono ingina nase esikwaboria IBC. IBC according to me aso waka chikula chiria ko organize waka chikula chiria bakotega asiengia according to me. However, every pengere mbire virororo bikoliye korekana na bare wawenda kusisitiza. Commissioners, they need to have a meeting na wasisitize the punishment because walibako kora obobe ase obochori chikura kama kuna sheria zimewekwa noyo kusalia sheria elia na wenda kuchukuliwa hatua. Lakini naindu na Kenya agan Kenya. There is is it a member of parliament from Nakuru, I think. Wagete fine. David Gekari. Wagete fine. Nakuru East. Yes. Eka wagete fine. Yeah, 2.5 million. Yes. Igamu yata court. Court yakabeke break. Break it does not mean na fine yete yuchiwakanwa. Now one of our a case so that what like fine is it constitutional? Is it within the parameters whereby they are supposed to be operating? So I want to see many of those kinds of behavior. Okay. Lakini se waka chikura chirocho naro chembu ya wachiagetwe ba prepared materials in chegete ground. People were given time to vote. Chikabarwa bakatutangazira omubwi ase ya orekarao abantu barigete ko butuburukania ali nabasikali. Okay. Yes. Ekera Mr Samuel kuligereri bande babiri bagoteba IBC igebegete getamba subosibwaye hear nothing, see nothing wrong bagenda busira kiri ba delivery obochori oboke over the shortest time possible babe ali roro bakire gusi bakolirie birugo bitatu byo MCA bachire bakoliri Isiolo South bachire bakoliri Mbere North bakoliri bono Olkalau n'ekinsemo kinde kyejibunge amini chechi ward inche bakoliri obochori is the question is obochori obonga kibabokori if all the time
the only enini area isioro na no le kala unere that nere tari kuchukutwara contest ni yagusi otherwise chini ni chinde njiba baka naona ruko gali ngwa roche what happened there. So what I'm trying to say, IBC had what they tag. For example, there's a question about independence. Is it like IBC, are the commissioners making decisions, or there's someone above them who making decision? Because whatever punishment, whatever, why should you separate abantu banda aboko punishment na abutarikwa? You saw money that was flowing, people carrying money wojininiga, but they chose but they did not use their eyes to see what is happening in Olekara. Ani nderitora tebe kerali kobori gogoro yechi mattress specifically chiali kire GOK timati gose chialinge George Okemwa Kebagendi matra bakonyero motolikire depending ni lietalia lazima chibe jeje kerere lilia maybe whatever na icherenge GOK in Kenya GOK is reserved as government of Kenya. That is the name, it means like that. And if it means koenda na chimatres haba Kenya was better GOK chimatres taliba or kala work. So if it is a government plan, then it should be across the country, not for Karao. If Karao, that was primary. Okay. Yes. Andara iwe simira. Higa doche achire. Soka Bwakire. Hello. Bwakire wiri go to kwa direse mambia bono. Magia wa do makairo babukire. Na batebirie okay. Oboli dili swali yoko referring aiboju. Okay, asante sana. Kwa hivyo hata Boli swali nazana ngayoje ko irobe kumoika. Soko Bwakire. Bwakire byari go to kwa darese mambia bona. Bia tole na ora tebe. Inki weso miria sobo cholio bokebuga korekanire Kenya ntwabwate nyamaiya twabwate kerenyo twachire bono kalau to kwana. Okay. Okay.
bona nzira to la ne ko no maiga asema ya IBC IBC ni pakiti bale gutwara umusimamo yo bato example ke bato etena ande batwara umusimamo yo na batwara to umusimamo yo wikira bakato bakora asema ya chukule kyo kalawo obo chole bukale bosi obo chole obonne yago to kana IBC yago to gutwara umusimamo yo kwalete pakiti na twara tumuna ntwa ba ichikura na ko manyanga ntwa chole omora ito to chikono kunikatine ndio sana kwa to isane ko ikira obo chole bora chikono asa ya kwa mageta kwa Asante. Ndio mwana siasa mmono lakini Kenya sasa kwa siasa matukale. Okay, asante sana. Ensoko Bwakire. Hello. Bwakire. Bwakire buya. Ona wasadi abao ga. Okay. Okay. As per what they have said. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, asante sana pia bado. Yeah, asante sana. Tikabwate dere yo mweli. Ensoko Bwakire? Ensoko Bwakire. Ningo to kwa dere sema mbia bode. Ayo magire tinyanare Kenya ulini kurwe kerenyo. Kerenyo mbia bado babokire? Mbia babokire. Rutango na emboto. Nanje nare ngo bwana na ki. Genya obale studio mbia bakwanire. One gento twarorire gono gego chikobe 2027. Bona abakenya bangaine tuangaine newe. Chibesa tigatorie turarere chama turestingia batoretera chigas tuokie lakini ekurero tumanya ngai tukubika muroje bana ne direction yekere nyanyamaiye chegona lengo opposition na watu acheze to macheze besa tualeta kuru UPA tuali lakini akaroto achete wakati kura cha kerenya wote tuakero mo kwere ndori olengase upa ya matiani yo no pungo ndo wensi ko semwe msio ndo wensi atachete ko so abone ambrere yo mugusi uyole matiani kurumu ya msie pako mu wimenere pako mu bunge neche sanje ya arosete tiga sachiro chitiga bataleta turu na toya ndata kuri no na kerenya ngoli turu no tumugira chibeso tu kuri ya ga tu abe kunse ko tu go chibeso tu ga ngai bono chiko ibo ga chibeso chiko lakini ndogo jiowa tutakura na tena tutaweka kura pahali penye panahitajika. Asante sana. Bia bado sana. Edeli ogiri musipatiri yale gidada baratakali kuri. Kuri atebira badaji bamwire nga bajiri. Tiri chiko keye jira bantu bako budget tokolera. Ejira mate campaign ya boroberere. Ya bwana. Weserongo takunwele. Ondo bwanzinguru ale besa. Lakini nenda na bakwanire ga. Egento gena kwane getangani abakenya bangainire.
abantu baitu bagusiba onto igura bagusimu na bakire chisimi gocha abakenya bangainire and abakenya bansire go embrace yani baachire abarai babo yes bono muna bono roje bangi na babere bakwana igate barisi oriyo kwano mutanga ni igate bani sisi kwa sisi sisi yani we have started embracing ourselves oyo nde gate bina koragera koragera to lakini chisera akyo monto ndo chimanyete chisera ndo chimayete by the way let me tell you something igo ya leadership ya the leader of DCP DCP mheshimiwa Rigathi Gachagua wana ngokwaneke usipiwa abantu mbamwanjete gendo agenda akora lakini bakenya abange bara embrace Rigathi Gachagua ba interest na obisi area nene yike kinekene there are some of the votes isaiga so korobeli binte byansa opinion polls yarana bakora kana maisha maranga ki asetayale omontora sebono igase in the opposition. People are talking about Matiang'i, people are talking about Kalonzo, people are talking about Sifuna, and by virtue oliaro wisi William Ruto nere ngokwanwale okay lakini oyo tara kwano oyo gachite kokoraki otegeregira ground but he's also doing a great job in bringing people together again togarukia kolirekia kobeka abantu ba beka bilaya yamo ero tick number 1 because inyore omonto na how do I forget him from Kiambu how do we call him Moses Kuria Moses Kuria is not just a symbol leader in Mount Kenya. Moses Kuria ne leader ya nenga Mount Kenya baka na Mount Kenya at one point wale kulia Moses Kuria warana oyo no chimotu na acha koraki na acha kwa muntu lakini at the moment esenge Moses Kuria ngire kotegera aba nyende bali ba Mount Kenya nere ba koleki bamubekira nsema so Mount Kenya you have to listen to them abantu abonzi biba kwane ko rugusi ko rumakairo ko jinse mo Jones yekiba kwane karenyo iga bakwanire iga sentence yabo ere yamana ntwe kiongozi yetu no ryo Fred Matiang'i okay now onyare bantu bare gusi bari kikoigwa to yetu munanja mo abone no mo MC yengo yigero nkoli yakyo mo MC yingo chikuomyo motu wose baba chikuomyo motu na wana batete were just na DCP UDS nini mbacha baralo boko okay Mr. Sam tate tokole nimbe etabauti yake no yuminto morayo sincho no bakonyora toramora kintu kuriri bintu kuruchinsa metofauti I have seen a problem usiseito ne problem yoko bwate regoti ya Matiang'i kubwate regoti ya Matiang'i ngo ndere gotoa gusa abantu babwate regoti ya Matiang'i abana bwa barayi bali tutagete you know tuatwa ro bale mabuburayi for so long lakini question ye ngaki Matiang'i uchire yes lakini ne abarayi bamusuna ine kurumagegere baete na bwa barayi tutagete bono gusina abarayi be bwatira senje ba rubugima bwabo borase egoti ya Matiang'i batareire egera na baro bachikobiyoka kisiasa that's a question but to me when you look at it nelinga we are going to have worse leaders Matiang'i as much as yare umurayumu ya tutagete bona as a president but abantu bali magaye they are going to be abantu bali bagochokotoretero bokongu asenginchi uburayi bwabo gosobo obale ubunu butaba bwoburayi in short so ingiche question yendenga our leadership timati usingo kora turu na ara mangana yo mweli our leaders tuechorereta ndonzo America tab timati usi ebuko I read that verse so America tab kia 1 Samuel 8:18 I'm explain it to get Biblia imetesenje kwatebire Biblia kule no director ya the chialire 1 Samuel whatever 1 Samuel 8:18 okay tigadara agenda bugango koko na kuri what I'm trying to say oburayi boito gose
yani ntubuwa tincherende yon ntubuwa tincherende Matiang'i is not going to divine the leaders for us Matiang'i is going to be divined enchere nga wasento na divine enchere nga asengencho yoburai bwai intuge ntuto tested na go prove no burai wa Matiang'i but abantu bomubwate tukurumaga is not ya barai ntura approve burai bwabo that's the question to wena the kwebole kwanyoreke bonge ndato kibekaye senyencho ndoche chingagi chialire chonse. As I'm trying to say, ekebonge kiyo tabanga chinga kingo ikachire. Uzi chinga kinchike. Togo chakolera asengenjo yabarai tuwe chorerete. Tali munda ato chorerete. Abarai bali tuwe chorerete. Ni engaki yo kare ikire bono, I just want to explain. Engaki yo kare ikire nyato sabanya sai na to muligita aboto yu. Okay. Kwa yule mheshimiwa tigatokolera hapo. Buyamana sana ngwakwa na igore igetabu yebi ninje mbikwane rocho bikwane mbiyamano sana mwancho muligeli ekyo na chichinga kitwa twarasema mbiyabona sokora kwa nabagene baito twarakwanira mange ndege nageli twatebira asema mbiye yiga na eseliogiri ya gono buna na koigure kilio gatebanga chinga kichuko ligerilinga ngikilioga neticheikire chinga kichindekero kwa enda busibu kerore naboraganie ekerore gekoro ky'omuntu mungaora kinyo nyege gokoro kiaye kwero siobe ya tubasa gosalie kerore gekoragia koro kiria ndingure chinguru ku Innocent Onyango murubeli Ensoko Bwakire ikiro mwelio twarenge na Dianah Ndemo kwa niaba y'iki koski ya transmission kwa taingo tware umubasomia nabo igo weekend ya chakire ya site gakulinde. Eye Ensoko TV Oboroso